Hello my dear students, welcome back to Physics Valet. This is Srikar, your physics teacher. ఎలా ఉన్నందరూ కామెంట్ చేసుకోండి. స్ట్రేంజర్, దుర్గా, యుఎస్ పాండు, స్వప్న. So make chat box slightly bigger. Tinku, sir, good morning. Good morning, Nana. Good morning, Tinku. How are you? Sir Ji, good morning. Good morning, Nana. ఓకే, ఈరోజు మనము ఫిజిక్స్లో మ్యారథాన్ పార్ట్ 2 చూడబోతున్నాం. లైక్ పార్ట్ 1లో మనం ఏం చేసామన్నా వీ కవర్డ్ ఆల్ ద క్లాస్ 11th టాపిక్స్. ఈరోజు విల్ కవర్ క్లాస్ 12th టాపిక్స్. ఓకే, ఫైన్ సార్ జీ, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ నాన్న, గుడ్. సార్ వచ్చారు, ఎస్ నాన్న. సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఒకసారి 5 ఎమోజీస్ పెట్టేసుకుంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకే, ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఐ గెస్ మీరు కంప్లీట్ చేసే ఉండాలి. ఇంకా ఇట్స్ ఫైన్. ఎవరైనా కంప్లీట్ చేయకపోతే దిస్ విల్ బి యువర్ లాస్ట్ మ్యారథాన్ క్లాస్. మోస్ట్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్లో యూ మైట్ హ్యావ్ ప్రిడిక్టెడ్ పేపర్, లేకపోతే ఇట్లాంటి గెస్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ డీల్ మా దృష్టిలో. ఓకే సార్ జీ, నా డేట్ 11కే లాస్ట్ షిఫ్ట్. ఎప్పుడు చెప్పే క్లాస్ యూజ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పే క్లాస్ యూజ్ అవుతుంది? ఎస్ నా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మనం బేసికల్గా ఈ క్లాస్లో ఏం చెబుతున్నాం అంటే ఇప్పటివరకు ఏవైతే మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మనం క్లాసులలో డిస్కస్ చేసామో అన్ని క్వశ్చన్స్ కంబైన్ చేసి తీసుకొచ్చాం. ఓకే డన్. మనం మాక్ టెస్ట్ చూసాం, అది చూసాం, ఇది చూసాం, అన్నీ చూసాం. బట్ యా, ఇన్ దిస్ క్లాస్ విల్ బి దాట్. ఒకవేళ సార్ నేను మీ క్లాస్ ప్రతిదీ చూసాను సార్, స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ దాకా, ఫస్ట్ మినిట్ నుంచి లాస్ట్ మినిట్ దాకా ఆల్ చాప్టర్స్ అన్ని కవర్ చేసాం సార్, అన్ని క్వశ్చన్స్ చూసి అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసా ప్రతి ఒక్కటి అంటే దెన్ ఫైన్. మీరు ఇంకా ఈ వీడియో కొంచెం అట్లా పక్క పెట్టేసుకొని అట్లా వినుకుంటూ సబ్కాన్షియస్గా మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసుకోండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లేదు సార్, ఇంకా వినలేదు సార్, అక్కడక్కడ కొన్ని వినలేదు సార్, అసలు క్వశ్చన్స్ స్కిప్ అవుతున్నాయి సార్, అప్పుడప్పుడు వినలేదు అన్న వాళ్ళు ఆ సెషన్, ఈ పర్టికులర్ సెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. దీని యొక్క పార్ట్ 1 ఉంటుంది, ఇంకోటి కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఫైనల్ మ్యారథాన్ అని చెప్పి అది చూడండి. అది కూడా చూడండి వాళ్ళు. అది చూసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ వాచ్ దిస్, ఆర్ ఇది చూసిన తర్వాత కూడా అది చూడవచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, జస్ట్ PYQs పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఏంటిది చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్ వైజ్ వెళ్ళిపోదాం. PYQs. సార్ నాది 18th మార్నింగ్. ఓ మై గాడ్, 18th మార్నింగ్ అంటే టైం బాగుందిగా, నైస్. ఓకే, 5 ఎమోజీస్ ఏం కావాలి నాకైతే ఒక్కటి కూడా, నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ 5 ఎమోజీ. అసలు ఉన్నారా క్లాస్లో లేరా స్టూడెంట్స్? మీరు మాట్లాడుకున్నారా? ఓకే, సో ఫస్ట్ 16th చాప్టర్, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి లాస్ట్ చాప్టర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వరకు విల్ కీప్ డిస్కసింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్, ఈ రెండు చాప్టర్స్ క్లబ్బింగ్ చేసేసి ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద PYQs ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో మీరే చేయాలి, ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఫాస్ట్ చేస్తే ఫాస్ట్ సెషన్ అయిపోతుంది. సెషన్ అయిపోతే మీకే ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. ఎక్కువ టైం దొరికితే యూ క్యాన్ డూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, గంటలు వీడియోలు చూసి నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఏం చేయండి తెలుసా, నేను క్వశ్చన్ పెడతా, టైమర్ పెట్టాను, ఏం పెట్టాను, జస్ట్ మీరు ఫాస్ట్గా చేయండి. లేదా మీకు చేసే ప్రాసెస్లో అది వచ్చు సార్ నాకు వచ్చు అంటే జస్ట్ దానికి ఒక ఫార్ములా పెట్టేయండి కామెంట్స్లో. ఓకేనా, అది చేయకుండానే సార్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, లేదా దిస్ ఈజ్ ద కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్, సార్ దిస్ ఈజ్ దిస్ అని చెప్పి మీరు కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, డన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ నాన్న. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి ఫస్ట్. సో వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకి 1+1, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి 1 క్వశ్చన్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో టోటల్ ఈ పర్టికులర్ క్లబ్బింగ్ చాప్టర్ 16 and 17 నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ నాన్న. An electron is released from a distance of 4 meters from a stationary point charge 20 nanocoulomb. What will be the speed of the electron when it is 2 meters away from the point charge అని అడుగుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టిక్యులర్ మెయిన్ ఛార్జ్ తీసుకోండి విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ 20 nanocoulomb. ఈ పర్టికులర్ ఛార్జ్ దగ్గరికి అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ 4 meters. 4 meters దూరం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఈ పర్టికులర్ ఛార్జ్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్, దే అట్రాక్టెడ్. సో ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో 4 meters దగ్గర రిలీజ్ చేస్తే 2 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత చేయండి. మీరు చేసే ప్రాసెస్లో మీకు టైం పడుతుంది అనిపిస్తే గిట్ట ఇమ్మీడియట్లీ కామెంట్ చేసేయండి. ఏంటిది సార్, దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ వి యూస్, సార్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వి యూస్, సార్ ఆన్సర్ ఇది ఎందుకంటే రీజన్ కూడా ఇవ్వండి. ఓకేనా,
దుర్గా భవాని, స్వప్న, విష్ణు, లిఖిత, యుఎస్ పాండు, టింకు. కామెంట్. స్వప్న, ఓకే సార్. యుఎస్ పాండు, హాయ్ సార్. హాయ్ నాన్న. చేయండి. కమాన్, ఏమైంది సార్? నా ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈరోజు. ఓ నైస్. సార్జీ నేను ఏపీ కాదు, టీఎస్. ఏదైతేంది టింకు. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ డూ ఇట్ నాన్న. ఏమి ఇచ్చేయండు? 20 నానోకులం చార్జ్ దగ్గరికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలి. అది 4 మీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ చేసినాం. అది 2 మీటర్స్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు వెలాసిటీ. సో ఏమి ఇచ్చాడు? మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకోవచ్చు. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చినాక దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చూసుకుంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఎం యూ స్క్వేర్, యూ వచ్చేసి 0 కదా, యూ ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి half mu square will be 0. ఓకే, మనకి ఇక్కడ v దగ్గర విల్ హ్యావ్ half m v square, దాని యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ. సో half m v square minus 0 is equals to చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఇట్ ఇస్ 1/4 epsilon naught q by 4. ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ 1/4 epsilon qe by 2 నాన్న. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ v నాన్న. ఇక్కడ నుంచి మీరు వెలాసిటీ సాల్వ్ చేస్తే యూ గెట్ 4 × 10⁶ meters per second. సో ఏంటది? ఆప్షన్ 2. సో చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేసాను, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేసాను, 1/4 epsilon వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ చేయండి. Two small conducting balls of identical mass 20 grams and identical charge 10 coulomb hang from non-conducting threads of length ఇచ్చాడు. If the equilibrium separation of balls is x and x is much less than L, then the magnitude of x is. Hi sir, my name is Shafia. Hi Shafia. Comment, answer. Problem చేస్తూ ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి. సో అందరి ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందా? మీరు మాట్లాడుకుంటారా లేదా నాతో కూడా మాట్లాడతారా? హాయ్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ అశు. దివ్యశ్రీ అనేది, మరి అశు అని ఎంత పేరు పెట్టుకున్నారు? మీ యూజర్ నేమ్స్ ఒకటి ఉంది, మీ నేమ్స్ ఒకటి ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. చేశారా? ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ కామెంట్ చేయట్లేదు. One sir. Shafia is saying 1 sir. KYGYIG78T658P. సుశాంత్ సార్ ఎలా? టెన్షన్ అవుతుంది. టెన్షన్ ఎందుకు నాన్న? జస్ట్ కామ్గా ఉంటే ఏంటంటే మైండ్ పీస్ఫుల్ ఉంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో జస్ట్ చిల్ అవుట్. అంత స్ట్రెస్ ఏం తీసుకోండి. అయితే లేకపోతే లేదు, అంతే. ఆ యాటిట్యూడ్తో ఉంటే ఏంటంటే కనీసం మీరు చదివిందని మీకు ఎక్కుతుంది, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేవన్నా మంచిగా చేస్తారు. డన్. సో ఏమన్నా 2 బాల్స్ ఇచ్చాడు, వాటికి మాస్ ఇచ్చాడు, అలాగే వాటి మీద చార్జ్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, ఏమడుతున్నారు ఇప్పుడు? వాటి మధ్యన సపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్, ఆ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో ఎలా ఇచ్చి మాస్ ఇచ్చాడు, చార్జ్ ఇచ్చాడు, దెన్ యూ హ్యావ్ లెంత్ నాన్న. సో దీని యాక్ట్ దీనివల్ల వీటి మధ్యలో ఏంటి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ ఉంటుంది. సో దర్ ఇస్ ఫోర్స్ Fe, అలాగే దీని యొక్క వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్ నాన్న.
సో ఆ ఫోర్సెస్ ప్రకారంగా tan theta ఎక్కడైతే ఉందో దిస్ theta ఈ యాంగిల్ theta ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ టేక్ ఏ sin theta. అప్పుడు అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ తీసుకోవచ్చు. అంటే x/2/L తీసుకోవచ్చు theta ని x/2/L. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ theta is equals to x/2/L. ఇదేమవుతుంది, దిస్ విల్ బికమ్ x/2L. theta x/2L అవుతుంది. ఓకే, x/2L అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రైట్ tan theta. ఇది సేమ్ ఇక్కడ నుంచే ఇదే tan theta దగ్గరికి ఫోర్స్ని కొంచెం ఇలా జరుపుకుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ ఫార్మాట్ mg and fe. అప్పుడు tan theta is equals to అపోజిట్ సైడ్ fe బై అడ్జసెంట్ సైడ్ mg. సో fe బై mg వేసుకోండి. కానీ tan theta అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు theta is equals to sin theta అని తీసుకున్నా కదా, దెన్ అప్పుడు x/2L తీసుకొస్తే f బై mg. ఇక్కడ మీరు సాల్వ్ చేయండి, ఫర్ x సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా, ఆ f ఈ ప్లేస్లో ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూ హ్యావ్ టు ప్లగ్ ఇన్ అన్న. ఆ వాల్యూ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే k/q²/x². సో అక్కడ నుంచి x కోసం సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ 2k/q²L/mg^1/3. అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూస్. ఏంటి, k వాల్యూ పెట్టండి, చార్జ్ వాల్యూ పెట్టండి, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఆ మాస్ ఏదైతే ఇచ్చాడు మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాదు, మాస్ ఆఫ్ ద బాల్స్ ఇచ్చాడు, మాస్ ఆఫ్ ద బాల్స్ పెట్టండి. ఓకేనా, తర్వాత పుట్ గ్రావిటీ సాల్వ్ చేస్తే మీకు x వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 3/10⁻⁴ mm. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, an electron and a positron enter a uniform electric field E perpendicular to it with equal to speeds at the same time. The distance of separation between them in the direction of the field after time t is. Mahatejas, good morning sir, good morning Anna. చెప్పండి. ఎలక్ట్రాన్ మరియు పాజిట్రాన్ రెండు యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విత్ ఈక్వల్ స్పీడ్స్. అంటే పర్పెండిక్యులర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఈ రెండు చార్జ్ పార్టికల్స్ లోపలికి పోతాయి. ఓకే, లోపల పోయిన తర్వాత ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియాలి, పాజిటివ్ చార్జ్ ఏ డైరెక్షన్ పోతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ ఏ డైరెక్షన్ పోతుంది తెలియాలి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో. ఇన్ సచ్ వే దట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఫాలో అవుతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ పోతుంది. ఇలా పోతున్నప్పుడు వాటి దగ్గర ఉన్న వాటి మధ్యలో ఉన్న సెపరేషన్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో పాజిట్రాన్ మరియు ఎలక్ట్రాన్కి ఆ సెపరేషన్ డిస్టెన్స్ ఒక టైం టీ కావాలి మనకి. సార్ ఆప్షన్ 2 అది అప్పటి నుంచి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కామెంట్ చేయడం ఆన్సర్ లిఖితే సింగ్ సార్ ఆప్షన్ 2 మళ్ళీ ఆప్షన్ మనకి చేంజ్ అయింది. ఓకే సార్ ఆప్షన్ 1. సో ఏం చేస్తారు, ఎఫ్ ఈజ్ కూడా క్యూఈ అప్లై చేస్తారు. అక్కడ నుంచి విల్ ఫైండ్ యాక్సిలేషన్ ఎఫ్ ఈజ్ క్యూ అంటే ఎఫ్ అంటే ఏంటిది ఎంఏ ఈజ్ క్యూఈ, యాక్సిలేషన్ ఈజ్ క్యూఈ బై ఎం. కాకపోతే మనకి ఇచ్చిన చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలక్ట్రాన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా పాజిటివ్ అయి ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, బట్ అండ్ ఐదర్ కేసులో వాటి యొక్క మాస్ చేంజ్ అవుతుంది. సో యాక్సిలేషన్ ఏంటిది ఏఈ బై ఎం నాన్న. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, y ఈజ్ హాఫ్ AT² అప్లై చేస్తాం. ఇనీషియల్గా దే ఆర్ లెఫ్ట్ ఫ్రీ, సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u. సో అందులోకి ఎంటర్ కాగానే దే కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ అన్న, దే యాక్సిలరేట్. సో హాఫ్ AT² అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఏలో మీకు వచ్చిన యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ పెట్టండి. ఓకేనా, మీకు వచ్చిన యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ పెడితే ఈఈ బై ఎం పెడితే యూ హ్యావ్ హాఫ్ EM/T². కాకపోతే చేంజ్ ఇన్ y ఈజ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ y. ఎందుకంటే ఇది ఎంతైతే డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందో y, ఇది కూడా అంతే డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ 2y, which will be equal to 2 times 1/2 EET²/m. సో మనకి EET²/m వస్తుంది. చార్జ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ T²/m, EET²/m.
సో ఇందులో E by M అనేది స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్, అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎయిదర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ పాజిట్రాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. 2-point charges -10 microcoulomb and +5 microcoulomb are situated on x-axis at x is equal to 0 and x is equal to √2 meters. The point along the x-axis where the electric field becomes 0 is. Sirji, చెప్పండి, what happened? Sir, reply sir. Chemistry వాళ్ళకి మ్యారథానా? మోస్ట్లీ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో, ఈ నెక్స్ట్ 2 to 3 డేస్లో ఉండొచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు మ్యారథాన్స్ అయినాయి కదా నా కెమిస్ట్రీలో, లైక్ ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అవుతుందంటే ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ ఇట్లా అవుతుంది కదా. సో 2-point చార్జెస్ తీసుకోండి, -10 మైక్రోకూలం మరియు +5 మైక్రోకూలం ఎక్కడ యూజ్ చేయండి, x = 0 మరియు x = √2. సో x = 0 మీటర్ దగ్గర -10 మైక్రోకూలం తీసుకోండి, x = √2 దగ్గర +5 మైక్రోకూలం తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఈ మధ్యలో ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మీరు x = 0 నుంచి x = √2 మధ్యలో, సో +5 మైక్రోకూలం వల్ల డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, -10 మైక్రోకూలం వల్ల ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్లుంటుంది. సో రెండింటి యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉంటే ఈ వీటి మధ్యలో x = 0 మరియు x = √2 మధ్యలో ఎక్కడ మీకు 0 పాయింట్ దొరకదు. అంతే కదా, ఏమడుతున్నాడు, వేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికమ్ 0. సో వీటి మధ్యలో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వదు, మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద చార్జ్. అప్పుడు లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనుకోండి, అది -10 మైక్రోకూలం నుంచి x మీటర్స్ దూరంలో ఉందనుకోండి. ఇది x అయితే అప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ x - √2. ఓకేనా, x - √2, ఎందుకంటే ఈ x నుంచి ఈ √2 డిస్టెన్స్ తీసేస్తే దిస్ ఇస్ x - √2. ఓకేనా, మీకు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ తెలిసింది. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ని ఈక్వేట్ చేసుకోండి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ బికాస్ ఆఫ్ -10 మైక్రోకూలం, బికాస్ ఆఫ్ +5 మైక్రోకూలం, వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. సో 10 × kx 10 × k/x², 5 × k/x - √2² ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు x = 2 times of √2 + 1 మీటర్స్ వస్తుంది. అంటే x = ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెట్ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ 0. అదేంది 2 times of √2 + 1, 2 times of √2 + 1 meters. Option 3. Next, a semi-infinite non-conducting rod lies along x-axis with its left end at the origin, and the rod has uniform linear charge density lambda. The magnitude of the electric field at the point on the y-axis at the distance of L from the origin will be. చేయండి. సాయి నాని, హాయ్ సార్, హాయ్ నాన్న, హాయ్. చేయండి. A semi-infinite non-conducting rod lies along x-axis with its left end at the origin. The rod has uniform linear charge density lambda. The magnitude of electric field at a point on the y-axis at the distance L from the origin is. సో ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ ఆ రాడ్ని x-axis మీద తీసుకోండి, తర్వాత y-axis డైరెక్షన్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి అది L డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ P దగ్గర మనకి ఈ రాడ్ వల్ల ఏర్పడిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
వాల్యూ కావాలి. సో ఆ పాయింట్ పీ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే మనము చిన్న డిఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ రాడ్లో డిక్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ల్యాండా కాబట్టి ఛార్జ్ పర్ లెంత్ తీసుకోవాలి. సో డిక్యూ బై డిఎల్ లేదా డిక్యూ బై డిఎక్స్ తీసుకుంటాం. సో డిక్యూ బై డిఎక్స్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర డిఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు, ల్యాండా వేసుకో డిక్యూ బై డిఎక్స్, అక్కడ నుంచి డిక్యూ అని రాసుకోవచ్చు, ల్యాండా డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ ఆర్ ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ టైనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ నుంచి ఈ పాయింట్ పీకి, దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అన్న పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయండి. సో విల్ గెట్ ఆర్ వాల్యూ. తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్ డైరెక్షన్లోకి మరియు వై డైరెక్షన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ వాల్యూస్ వచ్చేసి డిఈఎక్స్ మరియు డిఈవై. తర్వాత కాస్ థీటా సైన్ థీటా వాల్యూస్ రాసుకొని యూ కెన్ రైట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఈ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ పీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఈ ఈక్వల్స్ టు 1/4π lambda dx by x square plus l square. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. కాబట్టి ఇక్కడ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అప్లై చేస్తాం ఎందుకంటే జస్ట్ లైన్ ఛార్జ్ కాబట్టి. సో మీరు డిఈఎక్స్ మరియు డిఈవై ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మీకు 1/l ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మీకు 1/l స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఈఎక్స్ మరియు ఈవై వస్తాయి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ అన్న లాంబ్డా బై 4πε0l. సో రెండింటిని స్క్వేర్ చేసుకోవాలి ఫర్ నెట్ రిజల్టెంట్. అప్పుడు మీకు 1 జనరల్ √2 టైమ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 4πε0l వస్తుంది. కానీ కింద 4 ఉంది 2 into 2 రాసుకున్నప్పుడు √2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ 2√2 ఏది కింద డినామినేటర్లో. సో లాంబ్డా బై 2√2 ε0l, లాంబ్డా బై 2√2 into ε0l. సో ఆప్షన్ 3. సార్ ఆప్షన్ 3 లిఖిత చూడండి. ఎస్, డన్. సో నెక్స్ట్, an infinitely long thin straight wire has a uniform linear charge density of 1/3 per centimeters. Then the magnitude of the force acting on the charge plus 3 microcoulombs situated at a point of 18 centimeters away from the wire is. చేయండి. Shafia is saying 2, sir. సార్ ఏపీ వాళ్ళకి బాటనీ మ్యారథాన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు, టైమింగ్స్ చెప్పండి సార్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఏపీ వాళ్ళకి ఫుల్ EAPCET ఫుల్ మ్యారథాన్స్. సో నెక్స్ట్ వీక్లో మనకు వచ్చేసి ప్రెడిక్టెడ్ పేపర్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయన్న. ఓకే, botany marathon you have on 14th, zoology marathon on 15th. botany and zoology marathons ఉన్నాయి మీకు నెక్స్ట్ వీక్లో. సో 14th and 15th ఆ పర్టికులర్ రేంజ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సార్ ఆప్షన్ 2 లిఖిత is saying option 2. Okay, an infinitely long thin straight wire has a uniform linear charge density. So lambda is basically. So then the magnetic force acting on the charge 3 microcoulombs situated at a point of 18 centimeters away from the wire is. So when I say electric field E is equals to lambda by 2πε0 r వాడచ్చు, కాకపోతే దాన్ని మీరు ఇందులో ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏంటది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equals to lambda ఇచ్చాడు 1/3 into 1/2πε0 అంటే 18×9 రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 1/4πε0 అంటే 9 into 10⁹. సో ఇందులో ఉన్న 2ని అటు సెండ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 1/2πε0.
18 into 10 to the power 9 అవుతుంది. ఓకే, సో అది రాసుకోండి ఇంటూ 1/r. ఓకే, 1/r, r రాసుకోండి, విచ్ ఇస్ అట్ 18 సెంటీమీటర్ అన్నాడు కాబట్టి 1/18 ఇంటూ 10 పవర్ -2. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ క్యాన్సిల్ అవుట్ ద వాల్యూస్. మీకు ఫోర్స్ వాల్యూ వస్తుంది అన్న 10 to the power 5 న్యూటన్స్. సో ఆప్షన్ 2. సో నెక్స్ట్ ఏంటండి, a thin spherical shell of radius r and surface charge density sigma is placed in a cube of side 5r with their center coinciding. The electric flux through one face of the cube is. సార్ సౌండ్ రావడం లేదు. హలో హలో హలో, ఓన్లీ నీకే రావడం లేదా సూర్య, లేదా అందరికి రావట్లేదా? ఈజ్ ఆడియో క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? హలో, ఆడియో అందరు క్లియరా? క్లియర్ 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 అని పెట్టండి. సార్ వస్తుంది. యా, ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్, ఎస్ సార్. సూర్య చెక్ నా నీ పర్టికులర్ డివైస్లోనే రావట్లేదు అనుకుంటా. చేయండి ఇది. వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్? రాము ఈస్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. సార్ ఫార్ములా షీట్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఓన్లీ క్లాస్ 11th అయినా నాన్న, క్లాస్ 12th అవ్వలేదు. సో ఓన్లీ క్లాస్ 11th ఇచ్చేస్తా. ఓకే, టుడే ఐ విల్ గివ్ దెమ్ చాప్టర్ వైజ్ ఇచ్చేద్దాం. ఏది యాప్లో ఆర్ వెబ్సైట్లో. ఓకే, ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 1, నాని సింగ్ ఆప్షన్ 1. క్వీన్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఫర్ ఎవర్. సార్ హౌ డు గ్రావిటీ అండ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఫిట్ టుగెదర్? ప్రతి వీడియోలో వచ్చి ఇదే కామెంట్ అన్న. In every video you just ask gravity and quantum mechanics. ఫస్ట్ EAPCET అయిపోయి తర్వాత మంచి కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ అన్న. ఓకే, సార్ ఆప్షన్ 1 లిఖితే సేయింగ్. సో alage sir, sigma is charge per area, so dq by dA. So sigma is equals to total charge is equals to integral dq లేదా sigma into integral dA. సో dA into this sphere వచ్చేసి it is 4πr². ఓకేనా? సో మీకు 5 ఏమొస్తుంది, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ 4πr² వస్తుంది. కాకపోతే దాని నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ అనేది త్రూ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఏదైతే ఉందో సైడ్ 5r, మనకి జస్ట్ త్రూ వన్ ఫేస్ కావాలి కాబట్టి జస్ట్ డూ 1/6 times of 5. సో 1/6 times of ఇది ఎంతనన్నా యూ గెట్ 2π sigma r² by 3 epsilon naught. 2π sigma r², 2π sigma r² by 3 epsilon naught. Okay, the electric flux due to an electric field E through an area lying in the XZ plane. So area lying in XZ plane, okay, is 3 meters square. మరియు electric field value ఇచ్చాడు, then you do phi is equals to E bar dot A bar. E bar dot A bar is ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? Electric field vector dot product with area vector. Krishna Kumar is saying A. Sidhu is saying, sir, ఈ రోజు నా ఎగ్జామ్. Today, ఈ రోజా? If really today is your exam, then all the best.
Mahatej is saying 39, sir. Sindhu is saying option 1, sir, 39 Webers. Likta is saying option 1, sir. Ramu is saying A, Tinku is saying 1. Sir G 1, sir, option 1, A 1 1. Okay, done. So it's simple question. Phi is equals to E bar dot A bar J, and A bar and it will be pointing in J cap. So dot per with J cap just you will get 39 Weber. Next equation cheyandi. The electric potential at a place is varying as V is equals to 1 by 2 y square minus 4x volt. Then the electric field at x is equals to 1 meter and y is equals to 1 meter is. X is equals to 1 meter మరియు y is equals to 1 meter మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు. Find the electric field. Sir G 3, 3 sir, S Munir 3, Queen of my life forever 3, T Vamshi 3, Swapna 3. So ఏం చేస్తారు? You can do E bar is equals to minus del V. Okay, minus del V, del into the partial differentiation operator. So dou V by dou X I cap plus dou V by dou Y J cap plus dou V by dou Z K cap. So V ni you can plug into this equation. Then differentiate partial differentiation with respect to X, with respect to Y J, and ఎందుకంటే Z ఏం లేదు ఇందులో. So then you'll get the particular vector equation E bar. So అందులో ఆ రెస్పెక్టివ్ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి. ఎక్కడ కావాలి మనకి? Between 1 meter and y is equals to 1 meter. So x is equals to 1, y is equals to 1 meter. You get 2 I cap minus j cap. 2 I cap minus j cap volt per meter. Next, a charge q is placed at the center O of circle of radius r, and two other charges q and q are placed at the ends of the diameter AB of the circle. The work done to move the charge at point B along the circumference of the circle to point C as shown in the figure is. So ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ పెట్టండి, ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ పెట్టండి, ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ పెట్టండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇనీషియల్ ఛార్జ్ బి దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకుపోయిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి? సో పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్లో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ కావాలి? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ కావాలి? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? Sir, option 3, sir. Sindhu is saying option 3. Tinku is saying sir J 3. Work done equal force and displacement. అది కాదు వాడాల్సింది ఇక్కడ. ఇక్కడ పొటెన్షియల్స్ కన్సిడర్ చేయండి. ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ కన్సిడర్ చేయండి. దెన్ వాట్ ఇస్ పొటెన్షియల్? పొటెన్షియల్ ఇస్ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. సో వర్క్ డన్ ఇస్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఇంటూ ఛార్జ్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ టు వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. సో వర్క్ డన్ ఇస్ టు ఛార్జ్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్. సో ఏం చేయండి? పాయింట్ ఓ దగ్గర ఒక ఛార్జ్ ఉంది, పాయింట్ ఏ దగ్గర ఛార్జ్ ఉంది, పాయింట్ క్యూ దగ్గర ఛార్జ్ ఉంది. ఇనీషియల్గా పాయింట్ బి దగ్గర ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు
డిస్టెన్స్ చూసుకోండి. ఏది ఈ ఛార్జ్ నుంచి ఆర్ డిస్టెన్స్‌లో ఉంది. మళ్ళీ ఈ ఛార్జ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ఎ 2r డిస్టెన్స్‌లో ఉంది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ ఛార్జ్‌ని సికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఛార్జ్ ఆర్ డిస్టెన్స్‌లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆ ఛార్జ్ √2r డిస్టెన్స్‌లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఆరే కదా! ఇది ఆరే, అప్పుడు ఇది ఆరే. అండ్ పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేస్తే √r² + r² √2r అవుతది. సో √2r అవుతుంది. ఓకే. సో అయిపోయిందా? సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సో పాయింట్ బి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ 2 చార్జెస్ వల్ల పొటెన్షియల్ తీసుకోండి. తర్వాత పాయింట్ సి దగ్గర ఉన్నప్పుడు దీన్ని 2 చార్జెస్ వల్ల పొటెన్షియల్ తీసుకోండి. ఓకే. తర్వాత దెన్ యూ డూ డెల్టా వి. వాటి మధ్యలో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ తీసుకొని యూ కెన్ అప్లై. దెన్ యూ గెట్ వర్క్ డన్ అన్న. విచ్ ఈస్ q²/4πε0 r into 1 - √2/2. 1 - √2/2. Okay. So negative sign తీసుకుంటే then you get 1/4πε0 q² r into √2 - 1/2. Okay. Next equation చేయండి. As shown in the figure, a dielectric constant K is placed between the plates of a parallel plate capacitor and is charged to a potential V using a battery. If the dielectric is pulled out after disconnecting the battery from the capacitor, the final potential difference across the plates of the capacitor is. So next second year formulas రావు. Now you can use, for example, if you are facing an issue, you can use handbook. Handbook ఉంది కదా, handbook of physics ఉంటుంది అరిహాండ్లో. సో నేను తయారు చేసిన ఫార్ములా షీట్స్ దాని బేస్ మీకు ఎలా ఉంటుంది. సో డజంట్ మ్యాటర్ నేను రాసాను ఎవరు రాసాను అని చెప్పి జస్ట్ యూజ్ దట్ బుక్. ఎవరికైనా ఫార్ములా షీట్స్ కావాలి, ఫార్ములాస్ ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ దిస్ బుక్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాండ్బుక్. ఓకేనా, ఇన్ ఫిజిక్స్ అని ఉంటుంది. హ్యాండ్బుక్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అని ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆ బుక్ రిఫర్ చేసుకొని చూడొచ్చు. అందులో అన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి A to Z, from first chapter to last chapter. Tinku is saying 3. Likita is saying option 1. Sir, in which app, sir, book? యాప్లో ఏం లేనా డైరెక్ట్ టైప్ చేయి గూగుల్లో. గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళు, హ్యాండ్బుక్ ఫిజిక్స్ PDF అని టైప్ చేయి. దెన్ యూల్ గెట్ యాక్సెస్ ఫర్ ఫ్రీ. కానీ నేను చెప్పలేదు. ఓకేనా. ఆప్షన్ 4 సార్. సో ఏం చేయండి, వాట్ ఇస్ కెపాసిటెన్స్? మన కెపాసిటెన్స్ ఏం తెలుసు, C=A/D అని తెలుసు. కానీ ఇది ఫర్ ఎయిర్ నాన్న. ఓకే, మనం దీన్ని ఫర్ ఎయిర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి A/D. కాకపోతే D వచ్చేసి ఎంత మందం ఎయిర్ ఉంది, లెట్స్ కన్సిడర్ ఎయిర్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ D/2. సో మిగతా థిక్నెస్ D/2 ఏది ఉంటుందో అది డైఎలక్ట్రిక్ నాన్న. సో ఫర్ డైఎలక్ట్రిక్ ఏమవుతుంది, K times of C times of air. సో 2A/D into K అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ మీరు ఏం చేయండి, 1/C తీసుకోండి, 1/C air plus 1/C D ఆ పర్టికులర్ డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకోండి. దెన్ యూ సాల్వ్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ కెపాసిటెన్స్ ఇనిషియల్. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ ఇనిషియల్కి వచ్చినాక సో CI వస్తుంది మీకు. అక్కడ నుంచి Q క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Q = CI into V. తర్వాత CF అప్లై చేయండి. దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ Q = CV నుంచి యూ కెన్ రైట్ VF = Q/CF. సో Q/CFలో Q ఏంటి నాన్న, Q అంటే CIV. Q అంటే CIV. సో CIV/CF బెట్నే మీకు ఏమొస్తుంది, CIV/CF రేషియో తీసుకుంటే యూ గెట్ 2V/1 + 1/K. 2V/1 + 1/K. Okay. Next equation చేయండి. If the capacitor of capacitance 100 microfarad is charged at a steady rate of 100 microcoulomb per second, then the time taken to produce a potential difference of 100 volt between the capacitor plates is.
సార్ హ్యాండ్బుక్ 464 పేజెస్ ఉన్నవి అదేనా? ఎస్ నాన్న. ఎక్కడ దాన్ని మీరు కంప్లీట్ అన్నీ చదవకండి, అందులో ఉన్నాయి. జస్ట్ ఎక్కడైతే మీకు ఎక్కడైతే మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుందో, ఏ చాప్టర్ అయితే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుందో ఆ చాప్టర్కి వెళ్ళి అందులో కూడా అన్ని ఫార్ములాస్ చదవకండి. జస్ట్ చూడండి అసలు ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని చెప్పి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ ఆల్ మ్యారథాన్స్ కవర్ చేశారు, ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయని తెలుసు. సిలబస్ ప్రకారం మీరు ఆ ఫార్ములాస్ చూసుకోండి. ఫైన్. Shafia is saying option 1. Ramu is saying okay sir. Next. Punna Karuna is saying option 4. S. Munir is saying 4. Likita is saying sir option 4. Tinku is saying sir G4. Hasini is saying 4. Abhinay is saying 4. Krishna Kumar is saying 4. So when will we, sir? When will be this ready? Voice వినిపిస్తలేదా? Tinku, isn't the voice clear? సో చేయండి. కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చాడు, తర్వాత డీక్యూ బై డిటీ ఇచ్చాడు, దాని తర్వాత వి ఇచ్చాడు. దెన్ యూ కెన్ రైట్ సివి, క్యూఏస్ కూడా సివి, క్యూఏస్ కూడా సివి అప్లై చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఛార్జ్ తెలుస్తుంది. దెన్ డీక్యూ బై డిటీ అంటే ఛార్జ్ పర్ టైం రేషియో సేమ్ కాబట్టి, సో యూ గెట్ దిస్, యూజ్ దిస్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై డీక్యూ బై డిటీ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ అప్లై ఛార్జ్ ఎంత, ఛార్జ్ మీకు 10⁻² వస్తుంది. డీక్యూ బై డిటీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, విచ్ ఈజ్ 100 microcoulomb per second లేదా 100 into 10⁻⁶ రాసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్, you'll get time నాన్న. Okay, you'll get time per 100 seconds. Okay, which is option 4. So next GND question, the space between the two large plates, parallel plates, is filled with a material of uniform charge density rho. Assume then one of the plates is kept at x is equal to 0. The potential at any point x between the plates is given by. సో ఇక్కడ మీరు ఒక ఈక్వేషన్ వాడాలి, డైరెక్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి రాసేది. ఇది రామో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫార్ములా షీట్స్ అప్లై చేసే లోపు యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ బుక్, నేను చెప్పిన బుక్ అది వాడు, అందులోనే ఉంటాయి అన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి. చెప్పిన నేను కూడా అది రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని రాస్తా. ఓకే, బట్ ఐ మేక్ షూర్ నైట్ వరకు వచ్చేలా చూస్తా. ఓకేనా? మహాతేజ్ is saying option 3, Amo is saying 3, Hasan is saying 3, Likita is saying 3, Tinku is saying Sir G3, S Munir is saying 3. Okay, so in which you can apply this Poisson's equation. So then డైరెక్ట్గా మీరు వేరియబుల్ సెపరేట్ మెథడ్ చేసుకొని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. ఓకేనా? డివి బై డిఎక్స్ తీసుకోండి, దెన్ మళ్ళీ దగ్గర నుంచి డివి రాసుకోండి. సో యుల్ గెట్ దట్ ఈక్వేషన్. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ రాసుకునేటప్పుడు C1 C2 రెండు కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి. మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ నెగిటివ్స్. సో C1ని -a పెట్టుకోండి, C2ని -b పెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో C1ని -a పెట్టుకోండి, C2ని -b పెట్టుకుంటే అక్కడ నుంచి మీకు టోటల్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ దిస్ అంటే ఎలాంటి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. యాక్చువల్గా ఇదే ఆన్సర్ డైరెక్ట్. ఏది? దిస్ షుడ్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్. అంటే -ρ/ε0x² 2 + ax + bx అని రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకి ఇప్పటి కేసులో
ఆప్షన్‌లో తీసుకుంటే అలాంటిది ఏమి ఇయ్యలే కాబట్టి మనం ఏందంటే ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా వి కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ C1 మరియు C2ని -A మరియు -B లాగా వి కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వి హావ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెయిటేజ్ ఆఫ్ 2 క్వెషన్స్. సో ఇప్పటికే చాప్టర్ నుంచి మీరు 2 క్వెషన్స్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ లెట్స్ టేక్ ఒక 2 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో ఈ గ్యాప్‌లో అందరూ కాఫీ ఏదో ఒకటి తాగేసి వచ్చేయండి. ఫైన్.
Okay, so let's begin. Okay, current electricity నుంచి weightage వచ్చేసి 2 questions అన్న. Let's start solving. The drift speed of electrons in a material is found to be 0.3 per meter when, so per meter it's speed కదా, 0.3 meter per second. When an electric field is of 2 volt per meter is applied across it, the electron mobility, so electron mobility కి formula ఏంటి, డైరెక్ట్ అప్లై చేయొచ్చు. So which is mu d తీసుకోండి, or mu is equals to vd by e. Mu is equals to vd by e అప్లై చేయండి. Then vd ఇచ్చిండు, e ఇచ్చిండు, mu అప్లై చేయొచ్చు, you will get the mobility of the electrons అన్న, which is how much, 15 into 10 power minus 2. Option 2. Next వెళ్ళండి. The relation between the current and the conductor and the time is given. I is equals to function of time ఇచ్చిండు. So current I అనేది it is function of time into the 12t plus 9t square ఇచ్చిండు. The charge passing through the conductor between the time t is equal to 2 seconds and t is equals to 10 seconds అవుతుంది. The charge passing, so current అంటే the current I is equals to dq by dt. మనకి dq by dt అంటే dq is equals to I dt. ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, బిట్వీన్ t is equals to 2 seconds and 10 seconds ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే మీకు టోటల్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇది ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి? చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 4 Shila says saying 4, Likita saying sir option 4, Angel Rose sings 4, 4, 3, 5, 5, 2. Okay, సో ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ప్లగ్ ఇన్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. ఓకేనా, ఎంత వస్తుంది? 3552 రావాలి. 3552 coulombs, బట్ దట్ ఇస్ ద టోటల్ ఛార్జ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చేయండి. A wire of resistance 2R is stretched such that its length is doubled, then the increase in its resistance is. So change in the R ఏమైంది, R2 minus R1 తీసుకోండి. అసలు R1 ఏంది, R1 అనేది రో L by R అంటే, సో R అంటే R is equals to rho L by A కదా. సో అక్కడ నుంచి R1 రాసుకోండి. ఓకే, R1 ఏంటిది 2R for a length of L1 and area of cross section A1. తర్వాత R2 ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ లెంత్ L2, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ A2. ఇక్కడ వీటి మధ్యలో వాల్యూమ్ అనేది కన్జర్వేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే లెంత్ ఎంత, A1 L1 is equals to A2 L2. అక్కడ నుంచి A2 is equals to A1 by A2 అవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు R2 అని రాసుకోవచ్చు, R2 is equals to rho into L2 by A2 అని రాసుకోవచ్చు. rho into L2 into 2L by A2 into A1 by A2, A1 by 2. సో అక్కడ నుంచి మీరు R2 సాల్వ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 8R. కాకపోతే 8R is not the answer. ఓకేనా, 8R not the answer, ఎందుకంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ R కావాలి, విచ్ ఇస్ R2 minus R1. సో 8R minus 2R, అప్పుడు మనకి యూ గెట్ 6R. Next, 2 wires made of the same materials have length in the ratio 2:3 and the radii in the ratio 8:9. If the same potential difference is applied across the ends of the wire,
the ratio of the electric currents flowing through them is. So ఎప్పుడు ఎంత వస్తుంది దీనికి? S Munir is saying 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్ 1 అంటున్నావా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్ 1. ఈ క్వశ్చన్కి చెప్పండి. సో 2 వైర్స్ ఇచ్చిన వాడి యొక్క లెంత్ L1, ఇంకోటి లెంత్ L2. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చంటే R ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L బై A అని రాసుకోవచ్చు. కానీ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు R స్క్వేర్. అప్పుడు మీ R ఏమవుతుంది? R ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు L బై R స్క్వేర్ అవుతుంది. సో R1 బై R2 ఈక్వల్స్ టు L1 బై L2 ఇంటూ R2 బై R1 హోల్ స్క్వేర్. సో అక్కడ నుంచి ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుని యూల్ గెట్ R1 బై R2. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది R1 బై R2 కాదు. ఏమడుతున్నాడు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ if the same potential difference applied across the ends of the wire, the ratio of the electric currents అడుగుతున్నాడు. సో V is equals to IR అప్లై చేయండి. V is equals to IR, V కాన్స్టెంట్ అయితే I is proportional to 1 by R. సో I is proportional to 1 by R ఇక్కడ నుంచి. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో I1 by I2 ఏమవుతుంది? R2 by R1 అవుతుంది. మనకి వచ్చింది ఏంది? R1 by R2 27 by 32 అయితే మనకి ఇప్పుడు 32 by 27 అవ్వాలి. 32 by 27 ఆప్షన్ 4. ఆప్షన్ 4 నాట్ ఆప్షన్ 1. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చేయండి. The resistivity of a metal is given, rho ఇచ్చాడు, and if it contains 9 × 10^28 electrons per meter cube, then the relaxation time of the electrons inside the metal is nearly. సో రిలాక్సేషన్ టైంకి ఫార్ములా ఏంటిది? దీనికి మీకు కండక్టివిటీ లేదా రెసిస్టివిటీ ఈక్వేషన్ తెలియాలి రూట్స్ థియరీ నుంచి. సో ఫ్రమ్ దాట్ థియరీ ఏం రాసుకోవచ్చు? సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ స్క్వేర్ టౌ బై ఎం, లేదా రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై సిగ్మా అని రాసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి మీరు టౌన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రో రాసుకోండి, ఎందుకంటే రో వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో రో వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఎనీ స్క్వేర్ బై రో, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఎం ఉంది, ఎన్ ఉంది, ఈ స్క్వేర్ ఉంది, రో ఉంది. సో రో ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, ఎన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? 9 × 10⁻31 kg. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే మీకు టైం వస్తుంది 3.9 × 10⁻14. సో అప్రాక్సిమేట్లీగా 4 అని రాసుకోవచ్చు మీరు దీన్ని. అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 4 × 10⁻14 seconds. సో ఆప్షన్ 1. ఓకే, ఎస్ మునీర్ ఈస్ సేయింగ్ ఆప్షన్ 1. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. A conductor of length 100 cm and area of cross section 1 mm square carries a current of 5 amperes. If the resistivity of the material of the conductor is 3 × 10⁻8 ohm into meter, then the electric field across the conductor is. Electric field value కావాలి మనకి across the conductor. Karuna is saying option 1, sir. So realize మీరు you can use current density, J is equals to current per area, తర్వాత electric field is equal to J into rho. ఇప్పుడు J తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ పెట్టండి, which becomes E is equals to I by area, current per area into resistivity. ఓకేనా? సో రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇచ్చిండు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, కండక్టర్ ఒక లెంత్ ఉంది, కరెంట్ ఉంది.
సో కరెంట్ పర్ ఏరియా రాయండి ఇంటూ రెసిస్టివిటీ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్న. ఓకే, యూ విల్ గెట్ 0.15 volt per meter. Option 1. Next, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. A 100-watt tungsten light bulb has a resistance of 250 ohms when it is turned on and 25 ohms when turned off. The ambient room temperature is 25 degrees Celsius. Find the temperature of the filament when the bulb is turned on. Find the temperature of the filament when the bulb is turned on. So మీరు ఏం చేయొచ్చు, రెసిస్టెన్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా ఆ ఫార్ములా వాడచ్చు, విచ్ ఈస్ R of T is equals to R naught into 1 plus alpha into T minus T naught. ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేసుకుని యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఫర్ టెంపరేచర్ as 25 degrees Celsius. నెక్స్ట్ చేయండి. A straight uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of a semicircular loop. The effective resistance between the ends of the diameter of the semicircular loop is. So ఇక్కడ మీకు వైర్ని ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సెమీసర్క్యులర్ షేప్, కానీ సెమీసర్క్యులర్ షేప్ అని లేదు, ఈ సెమీసర్క్యులర్ లూప్ అన్నాడు, అంటే ద ఎండ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఇది పాయింట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ బి ఇంటర్సెక్షన్ అయితే మనకి పాయింట్ ఏ మరియు పాయింట్ బి దగ్గర ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ తెలియాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ సర్క్యులర్ సెమీసర్క్యులర్ షేప్, ఇట్ ఈస్ సెమీసర్క్యులర్ లూప్ నన్న. ఎంత వస్తుంది? షఫియా is saying 1 sir. చేయండి. R is equals to rho L by A అని తెలుసు మనకి. సో ఇక్కడ మనము R ఈక్వివాలెంట్ ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా. R ఈక్వివాలెంట్ is 1 by R. ఈ ఆర్క్ లెంత్లో ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో మరియు ఆ డయామీటర్లో ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఆ రెండింటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఇది తీసుకోవచ్చు, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. సో 1 by R ఈక్వివాలెంట్ is 1 by R రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్క్ మరియు 1 by R రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ డయామీటర్. సో ఈ రెండింటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఈక్వివాలెంట్ తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఆర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఫైండ్ చేయొచ్చు, తర్వాత అలాగే మీకు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, యూ విల్ గెట్ దెన్ ద సాల్వ్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ 77/9. జస్ట్ అంత సింపులే కానీ జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా. 77/9 ohms. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి, which is if the resistance of each edge of a cube shaped wire frame as shown in the figure below is R, then the resistance between points 1 and 7. సో పాయింట్ 1 and 7 డైరెక్ట్గా కావాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. సార్ హ్యాండ్ బుక్ నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేశాను, వెరీ గుడ్. ఇంకేంది ఈరోజు మొత్తం కూర్చొని జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ద చాప్టర్స్ నాన్న అందులో. సో పాయింట్
1 నుంచి 0.7 వరకు if you take, what is the effective resistance? Krishna Kumar is saying 1. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఏదైతే నేను మీకు థియరీ క్లాసెస్ తీసుకున్నానో ఆ క్లాసులో చెప్పాను, లైక్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 1 and 7 లేదా ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ లేదా ఫేస్ ఆఫ్ ఎ సైడ్, ఓకే, బిట్వీన్ ద ఎడ్జెస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎ క్యూబ్? సో క్యూబ్ దీన్ని ఏమంటారంటే స్కెల్టన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. సో స్కెల్టన్ రెసిస్టెన్స్లో జస్ట్ సింపుల్ అన్ని రెసిస్టర్స్ యొక్క వాల్యూ సేమ్ ఆర్ ఉంటుందన్న. ఓకే, సో మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర చూసుకోవచ్చు. 0.1 అనేది 0.256కి ఈక్వలెంట్లో ఉంటుంది. 0.7 అనేది 638కి ఈక్వలెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ 2 అనేది ఈ పాయింట్స్ 2 లేదా 4, 5 అనేది లేదా 3, 6, 8 అనేది డబుల్ టైమ్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి, 2 అనేది 6కి మరియు 3కి ఉంటుంది. తర్వాత 4 చూడండి, 4 అనేది 3కి మరియు 8కి ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ 5 చూడండి, 5 అనేది 6కి మరియు 8కి ఉంటుంది. సిమిలర్గా 6, 3, 8కి ఉంటుంది. సో ఏంది ఫస్ట్ దాంట్లో మీరు ఏంటంటే 2, 4, 5 గ్రూప్ తీసుకోండి. 0.1ని 2, 4, 5 గ్రూప్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి R/3 ఉంటుంది. తర్వాత సెకండ్ గ్రూప్స్ అనేవి డబుల్ ఉంటాయి. సో 6 రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి, ఇట్ బికమ్స్ R/6. తర్వాత మళ్ళీ 0.7 అనేది 6, 3, 8కి ఇట్ విల్ బి R/3. సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే యూ గెట్ 5R/6 నాన్న. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. The potential difference between the terminals of a cell is 20 volt when a current of 2 ampere flows through the circuit. When the direction of current in the circuit is reversed, the potential difference between the terminals of the cell is 30 volts. Then the internal resistance of the cell is. Internal resistance of the cell కావాలి మనకి. ఆప్షన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ 1.5 ohms అంట సార్, ఆప్షన్ 4 అంట. కరుణ is saying option 4 sir. ఓకే, లిఖిత is saying sir option 4. సో V మరియు I ఇచ్చాడు. తర్వాత రివర్స్ చేసినప్పుడు కరెంట్ I మరియు V వచ్చాడు. సో మనం ఏం చేసుకోవాలి, సెల్ కండక్టింగ్ అప్పుడు V = E - IR తీసుకుంటాం. తర్వాత సెల్ గెటింగ్ చార్జ్ అప్పుడు V = E + IR అప్లై చేస్తాం. ఈ రెండు నుంచి మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు R వాల్యూ వస్తుందన్న. ఫైన్, అక్కడ నుంచి మీకు R వాల్యూ వస్తుంది. ఎంత వచ్చిందన్న, యూ గెట్ 2.5, not 1.5, you get 2.5, option 4. Next, in the given part of the circuit, the potential at point B is 0, then the potentials at A and C is respectively. So point A ఉంది, next point B ఉంది, next point C ఉంది, మధ్యలో ఒక పాయింట్ P కూడా యాడ్ చేసుకోండి, so that it will be easy. సో AB, BP, PC చేసుకోండి. అక్కడ నుంచి మీకు వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏమొస్తుందన్న A and C రెస్పెక్టివ్లీ వస్తాయి. ఏది పొటెన్షియల్స్ అట్ A అండ్ పొటెన్షియల్ అట్ C. సో VA - VB చేయండి ఫస్ట్. VA - VB నుంచి మీకు VA వస్తుంది. తర్వాత VB - VP చేయని అక్కడ నుంచి మీకు VP వస్తుంది. తర్వాత VP - VC చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ VC. సో మనకు కావాల్సింది VA మరియు VC కాబట్టి యూ గెట్ VA as 1.5 volts. తర్వాత VC యూ గెట్ -0.5 volts. సో బేసికల్గా AB తీసుకున్నప్పుడు మీరు VA - VB తీసుకుంటే మీకు అక్కడ నుంచి IR వస్తుంది. I ఎంత 1 amperes, R ఎంత 1.5, 1 × 1.5, 1.5 volt. సో అక్కడ నుంచి VA - VB 1.5 volts. కాకపోతే VB = 0. VB అనేది 0 ఇచ్చాడు కదా, ద పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ B 0 అని ఇచ్చాడు. సో వెన్ దట్ ఈజ్ 0, VB = 0 అయితే VA వస్తుంది మీకు. డన్. సో అట్లనే సిమిలర్గా యూ విల్ ఫైండ్ VC. సో ఎంత వచ్చినాయన్నా, యూ గెట్ 1.5, 1 - 0.5, 1.5, 0 - 0.5. Next, the resistance in the following circuit
R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 6 ohms. The EMF of the battery is 12 volt. Then when the switch S is closed, the potential across R1 is changed by an amount. Sir, TS వాళ్ళు వినొచ్చు నాన్న, అందరూ వినొచ్చు, because the model questions, the format, the formulas will be same. Krishna Kumar is saying 4. Okay. చూడండి, when switch is open, స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేయండి. స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేస్తే V is equals to I times of R1 plus R3. స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు R2 కాంబినేషన్కి రాదు, ఓన్లీ R1 R3 ఉంటుంది. దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ సిరీస్ అని R1 R3 స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు. సో అప్పుడు మీకు కరెంట్ ఇనీషియల్ వచ్చేసి 1 ఆంపియర్ వస్తుంది. స్విచ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు R1 R2 ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఇగో R1 R2 ప్యారలల్గా ఉంటాయి. తర్వాత R1 R2 ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో R12 అనేది, అది R3 తోటి సిరీస్లో ఉంటుంది. సో అది సిరీస్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, వెన్ స్విచ్ ఎస్ ఇస్ క్లోజ్డ్, సో మీకు ఆర్ ఫైనల్ ఏమవుతుంది, ఇగో ఇక్కడ నుంచి 3 ప్లస్ ఇది R3 ఎంత ఇచ్చాడు, R3 వచ్చేసి 6 ఇచ్చాడు. సో 6 ప్లస్ 3 9 అవుతుంది. సో ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మీకు ఈ కంప్లీట్ సర్క్యూట్ది 9 ohms అన్న. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు, V ఈజ్ ఐఆర్లో కరెంట్ ఫైనల్ ఈజ్ V బై ఆర్ ఫైనల్. ఆర్ ఫైనల్ ఎంత 9 అన్న, ఆర్ ఫైనల్ 9 కాబట్టి పెట్టుకోండి ఇక్కడ. V వచ్చేసి 12. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు 4/3 ఆంపియర్స్. ఇదేంటిది ఫైనల్ కరెంట్, ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే ఫైనల్ కరెంట్ ఎంత 4/3 ఆంపియర్స్. ఇప్పుడు V IR అప్లై చేయండి. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి V ఫైనల్ R1 ద్వారా కావాలి. R1 అంటే R1 త్రూ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ తీసుకోండి. I ఫైనల్ విచ్ విల్ బి 4/3 ఆంపియర్స్ ఇంటూ 3, మీకు 4 volts వస్తుంది. కానీ మనకి చేంజ్ ఇన్ వోల్ట్ కావాలి కదా, విచ్ ఈస్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్. సో ఫైనల్ వచ్చేసి 4, ఇనీషియల్ వచ్చేసి ఎంతనన్నా, ఇనీషియల్గా ఇట్ వాజ్ 6 నన్న. So you get total of minus 2 volt. Next, the power of an electric motor is 242 watts. When connected to a 220 volt supply, when the motor is operated at 200 volts, then the current drawn by it is. చేయండి, ఇది కరెంట్ వాల్యూ ఎంత, option 4, option 3 sir, option 4. Krishna Kumar is saying option 4. S. Munir is saying 2. Varshit Chauhan is saying 2. Vamshi is saying 4.
సో ఏం చేయాలి ఇందులో I is P by V తీసుకోండి. ఓకే, దెన్ పవర్ ఇచ్చాడు, వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, 1.1 ఆంపియర్స్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి కరెంట్. తర్వాత R is V by I అప్లై చేయండి. ఓకే, దెన్ యూ గెట్ 200 ohms. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ I is V by R అప్లై చేయండి. కాకపోతే ఇక్కడ V అనేది ఈసారి దిస్ విల్ బి 200 volts ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 220 volts. అప్పుడు 200 బై వచ్చిన R వాల్యూ వేసుకుంటే యూ గెట్ కరెంట్ 1 ఆంపియర్. ఆప్షన్ 1. So next, a circular wire has a current density J, where R is the radial distance out of the wire radius is 2 millimeters. End-to-end potential applied to the wire is 50 volt. How much energy is converted to thermal energy in 100 seconds? What is the answer? How much energy is converted to thermal energy? చెప్పండి ఎంత? Suguna Polagani is saying option 4, sir. Okay. Queen of my life, forever 4. Abhinaya Mandalam is saying option 4. S. Munir is saying 4. Vamshi is saying 4. ఓకే, సో ఎట్లా చేద్దాం ఇది? జే ఇచ్చాడు, ఆర్ ఇచ్చాడు, వి ఇచ్చాడు. ఓకే, విను జే ఏంటిది? కరెంట్ పర్ ఏరియా. సో డిఐ బై డిఆర్ చేసుకోండి, డిఐ బై డిఆర్. ఓకే, సో డిఐ బై డిఏ కరెంట్ పర్ ఏరియా. సో టైనీ కరెంట్ బై టైనీ ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు ఈ టైనీ ఏరియా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే అదొక డిస్టెన్స్ ఆర్ దూరంలో తీసుకున్నప్పుడు ఇంటూ డిఆర్ చేసుకుంటే మనకు ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ వస్తుంది. సో 2πr కంప్లీట్గా దిస్ ఇస్ సర్కిల్ కదా, సో దిస్ ఇస్ 2πr. తర్వాత ఏదైతే థిక్నెస్ డిఆర్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ థిక్నెస్ డిఆర్ తీసుకోవాలి, మరియు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఆర్. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ 2πr ఇంటూ డిఆర్. సో 2πr ఇంటూ డిఆర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏరియా అన్న విచ్ ఇస్ డిఏ. ఓకే, డిఏ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి కెన్ ప్లగ్ ఇట్ అండ్ సాల్వ్ ఫర్ జే అన్న. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే యుల్ గెట్ జే. యుల్ గెట్ ఏం కావాలి మనకి కావాల్సింది? we need the end-to-end potential applied to the how much energy is converted to thermal energy. So you apply this, you'll get the answer. Next, when the right gap of a meter bridge consists of two equal resistors in series, the balancing point is at 50 centimeter. When one of the resistors in the right gap is removed and is connected parallel to the resistor in the left gap, the balancing point is at. So balancing point ekkada untundi? When the right gap of a meter bridge consists of two equal resistors in series. So meter bridge right gap lo two equal resistors untai. The balancing point 50 annadu. So R1 is equals to R2 aitadi. When one of the resistors in the right gap, so our resistors right gap lo edaitundo అందులో ఒక resistor తీసి if you plug in parallel to the resistor in the left gap, then the balancing point is.
సో ఎట్లా చేయొచ్చు, we can take r right is to r plus r, రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 2r, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ 50 సెంటీమీటర్ ఉన్నారు. సో r right by r left వచ్చేసి 50/50 is equal to 1, లేదా r right is equal to r left. అప్పుడు r left కూడా ఏమవుతుంది, సేమ్ 2r అవుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు r రైట్లో ఏదైతే 2rలో ఉన్న rని తీసుకొచ్చి దీనికి ప్యారలల్గా పెట్టాలి లెఫ్ట్లో ఉన్న 2rతో. సో అప్పుడు ఏంది, r రైట్ ఏమైపోతుంది, ఓన్లీ r అయిపోతుంది. తర్వాత r లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది, 1/2r plus 1/r అవుతుంది, which becomes 2r/3. సో అప్పుడు మళ్ళీ r right by r left రేషియో తీసుకుంటే which will become 100 minus l by l. అప్పుడు we can solve for l నాన్న. Solve for l, you get 40 centimeters. Okay. Next, moving charges and magnetism. Weightage వచ్చేసి 2 questions నాన్న. Okay. This is kind of moderate to difficult chapter. దీని తర్వాత వచ్చే magnetism and matter is kind of easy chapter. Okay. So moving charge and magnetism నుంచి 2 questions. So let's start solving this chapter. So చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. A proton moving with a velocity of 18 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field normal to the direction of the magnetic field. If the radius of the circular path of the proton in the magnetic field is 8.3 centimeters, then the magnitude of the magnetic field is. So magnetic field value కావాలి మనకి. చేయండి, ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి. టింకు ఆన్సర్ ఎంత చెప్పు. ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి. Four sir, 3 sir, Tinku is saying 3, Alake is saying 3. So how do you do it, Nana? So manaki we have velocity, radius, appudu b we can find using b is equals to mv by qr. So mv by qr lo any values plug in cheyandi, you get value of b 0.1 tesla or 100 millitesla. Okay. Next, a proton and alpha particle moving with equal speeds enter normally into a uniform magnetic field. The ratio of the times taken by the proton and the alpha particle to make one complete revolution in the magnetic field is. Enana, you can do time period t is equal to 2 pi m by qb. అక్కడ నుంచి time period proportional to m by q తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు time period for proton మరియు time period for alpha particle is equal to mass of proton by charge of proton by mass of alpha particle by charge of alpha particle. So when తీసుకున్నాక ఇక్కడ మనకు చిన్న term you have to put in, which is mass of alpha particle is equal to 4 times of mass of proton. So plug in చేసుకోండి. So you can solve for charge, and charge of alpha particle is 2 times of charge of electron. Sorry, charge of proton, which means it is 2e. Okay. So e by 2e by mp by 4mp. mp cancel, e cancel. You get 2 to the 4, it becomes 1 by 2 or 1 is to 2 nana. తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. A particle of charge 2 coulomb is moving with a velocity of 3 I cap plus 4j meter per second in the presence of magnetic and electric fields. If the magnetic field is this much and the electric field is this much, then the Lorentz force acting on the particle. So ఏమి ఇచ్చాడు, velocity ఇచ్చాడు, తర్వాత electric field and magnetic field రెండు ఇచ్చాడు. So Lorentz force into the F is equals to charge which are q times of electric force plus magnetic force. This is nothing but q times of E bar times of V bar cross V bar.
So with velocity, you have charge here. Next, the presence of electric field, the magnetic field, and the electric field. అన్ని వాల్యూస్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత. ఫస్ట్ వి క్రాస్ బీ చేయండి అన్న, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఎలా ఇస్తారు, డిటర్మినెంట్ యూజ్ చేయండి. డిటర్మినెంట్ యూజ్ చేసి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ ద ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఛార్జ్తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎంత వస్తుంది? Sir, option 3. Option 2, sir. Anukumar is saying 2. Next, Varshit Chauhan is saying, sir, 3. 30 Newton, sir, anta. Okay. సో ఫస్ట్ చేయండి, వి క్రాస్ బీ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి మీకు వి క్రాస్ బీ వాల్యూ వస్తుంది వెక్టర్ ఫామ్లో. దాన్ని మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్తో యాడ్ చేయండి. దెన్ యూ మల్టిప్లై దాట్ విత్ చార్జ్ పార్టికల్. దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. దెన్ యూ గెట్ 30 న్యూటన్స్. 30 న్యూటన్స్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 3. ఓకే. సో నెక్స్ట్ చేయండి. A particle of mass m charge q is moving in a cyclotron. In a cyclotron with a magnetic field B, the frequency of the circular motion of the particle is proportional to. So frequency of the circular motion ఏం చేసుకోవచ్చు, QVB is equal to mv square by r వేసుకోండి cyclotron లో. Then you get ఇక్కడ నుంచి v by r రేషియో తీసుకోండి. But we know v is equal to r omega and omega is equal to v by r. 2 pi f is equal to v by r. F is proportional to v by r. So మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే f is proportional to v by r అయితే v by r అనేది qb by m. So f is proportional to qb by m. Okay. So F is proportional to QB by M. QB by M. The magnetic field due to current carrying circular coil on its axis at a distance of root 2d from the center of the coil is B. If d is the diameter of the coil, then the magnetic field at the center of the coil is. Change. Try to do this. What is the magnetic field at the center of the coil? Magnetic field value enta center of the coil దగ్గర. సో ఏం చేద్దాం, b is equal to mu naught I r square by 2 times of x square plus r square whole power 3 by 2 అప్లై చేయండి. దిస్ ఈస్ ద magnetic field of a circular coil. కాకపోతే x is equal to root 2 తీసుకోండి, root 2d. సో దిస్ is equal to root 2d తీసుకోండి. ఓకే.
తర్వాత r is equal to d by 2 తీసుకోండి. obviously radius is diameter by 2. సో x is equal to root 2 t మరియు r is equal to d by 2 తీసుకొని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో యూ విల్ గెట్ 27d cube by 8. దేనికి? ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి. ఏది? x square by r square 4 power 3 by 2కి అంత వాల్యూ వస్తుంది. అప్పుడు దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇఫ్ యూ ప్లగ్ ఇన్ దాట్ వాల్యూ యూ గెట్ b is equal to mu naught I by 27d. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఎంత? సెంటర్ వచ్చేసి mu naught I by 2r. సో రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 టైమ్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ రూట్ టు d డిస్టెన్స్. సో 27b. ఓకే, తర్వాత చేయండి ఒక సర్క్యులర్ సెమీ సర్క్యులర్ లూప్కి లేదా ఒక యాంగులర్ ఆర్క్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చేయండి. ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ABCD has two circular arcs AD and BC with radius 1 centimeter and 2 centimeter respectively as shown in the figure. The two arcs AD and BC subtended a common angle 30 degrees at the center O. If the current flowing in the loop is 1.2 ampere, లేదా 1.2 by pi ampere, then the magnitude of the net magnetic field at O is. సో పాయింట్ O దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి మనకి. చేయండి ఎంతనో. Krishna is saying 2. Oh, fast వెళ్ళిపోతున్నాయి comments. Kala Krishna is saying 2. Chinni is saying 2. Anil Kumar is saying 2. Abhinaya Mandalam is saying option 1. Meghana is saying 2. సో కరెంట్ ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం. B is mu naught I by 4 pi r into theta చేయండి. థీటా అనేది దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ గివెన్. సో ఎంత ఇచ్చాడు? యాంగిల్ ఈస్ గివెన్ as 30 degrees అన్న at the center. సో థీటా is equal to 30 అంటే you can apply that pi by 6 there. సో అక్కడ నుంచి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ BC వస్తుంది. సో సిమిలర్గా మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ AD చేయండి. దెన్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అన్న. ఓకేనా? నెక్స్ట్, two circular coils P and Q are made of two identical wires of the same length. The number of turns in the P and Q are 4 and 2 respectively. The magnetic inductions at the center P and Q are BP and BQ respectively. Then the ratio of BP by BQ is. Prashant is saying 1, sir. Dilip official, good morning, sir. Good morning, Nana. Kala Krishna is saying 1. Chandrasekhar is saying 4. Vamshi is saying 1. Okay. So L is equals to n times of 2 pi r తీసుకోండి. Then r is proportional to 1 by n కదా. R is proportional to 1 by n. The magnetic field B ఏంటిది? It is also proportional to n square. ఎందుకు? It is already B is proportional to n ఇక్కడ నుంచి. కాబట్టి మళ్ళీ R is proportional to 1 by n అయితే B is proportional to n square కదా. B is proportional to n అని actually. B is proportional to n by r. But R is proportional to 1 by n. So B is proportional to n square. ఓకేనా?
సో B is proportional to n square. అప్పుడు ఏంటిది BP by BQ square, NP square by NQ square, NP square by NQ square, 16 by 4, 4, 4, 16, you get 4. So the ratio of BP by BQ ఎంత 4 వస్తుంది. Option 2 నాన్న. Next ఇది చేయండి. The straight wire carrying a current of 2 root 2 amperes is making an angle of 45 degrees with the direction of uniform magnetic field of 3 Tesla. The force per unit length of the wire due to the magnetic field is. Anil Kumar is saying 2, Kalakrishna is saying 2, Vamshi is saying 2, Meghana is saying 2, సో I ఇచ్చాడు, θ ఇచ్చాడు, B ఇచ్చాడు. సో F ఈక్వల్స్ టు BIL sin θ చేసుకోండి. అక్కడ నుంచి F/L తీసుకుంటే you will get BI sin θ, then you get force per unit length అన్న. And the force per unit length in the wire will be 6 Newton per meter. Option 3. A circular coil of 10 turns and radius 10 centimeters is placed in a uniform magnetic field of 1.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 amperes, then the magnitude of the torque on the coil is. So this will be directly 0 nana, because tau is equal to NIAB sin theta, and theta వచ్చేసి it is sin 0 because it's placed in uniform magnetic field normal to the plane of the coil. Then theta is 0, then this whole thing is 0. Next, magnetism and matter నుంచి weightage 1 question. ఈ question చేయండి. A short bar magnet of magnetic moment 2.5 ampere into meter square is kept in a uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 5 Tesla. The work done in moving the magnet from its most stable position to the most unstable position is. Stable position నుంచి unstable position కి what is the work done in moving the magnet? సో ఏమి ఇచ్చాడు, మైనస్ ఫీల్డ్ బి ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, యూ ఏంటిది, యూ అంటే మైనస్ ఎంబి కాస్ ఇటా. వర్క్ డన్ ఏంటిది, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో వర్క్ డన్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఏంటి. సో మోస్ట్ అన్స్టేబుల్ మరియు స్టేబుల్ పొజిషన్లో యూ పై మైనస్ యూ జీరో తీసుకోండి యాంగిల్స్లో. సో టీటా ఇస్ కొంచెం పై పెట్టుకోండి, టీటా ఇస్ కొంచెం జీరో పెట్టుకోండి, టీటా ఇస్ పై అంటే ఇట్ బికమ్ -1 మైనస్ ప్లస్. తర్వాత మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఉంటుంది, యూ గెట్ ఎంబీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంబీ ఈజ్ ఎంబీ ప్లస్ ఎంబీ 2 MB అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ 2 MB, ఎం వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ, బి వాల్యూ ఉంది, ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి. ఎం వాల్యూ 2.5, బి వాల్యూ 4 into 10⁻⁵ పెట్టుకోండి. సో యూ గెట్ వర్క్ డన్ అన్న ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్ చేయండి. ఏ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ with the field experiences a torque. If the angle made by the magnet with the field is changed from 30 degrees to 45 degrees, the torque of the magnet is. So torque on the magnet కావాలి మనకి.
చేయండి ఎంత? So tau 1 by tau 2 తీసుకుంటే tau is equals to mb sin theta కాబట్టి it is proportional to sin theta. So tau is proportional to sin theta అయితే tau 1 by tau 2 చేయండి. అక్కడ నుంచి tau 2 is equals to tau 1 టర్మ్స్ తెలుస్తుంది మీకు. సో దెర్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 41.4% ఎందుకంటే రూట్ 2 is 1.414. రూట్ 2 అంటే 1.414. సో అక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్ 1.414 minus 1 చేంజ్ ఇన్ tau వస్తుంది. ఓకే రూట్ t2 tau 2 minus tau 1 చేస్తే it becomes 1.414 minus 1 into 100 which gives you 41.14. So it how much now? It increases by 41.4%. Next, if a bar magnet of moment 10 power minus 4 meter square is kept in a uniform magnetic field of this much, so M ఇచ్చిండు, so the B ఇచ్చిండు, such that it makes an angle theta is equals to 30 degrees, then the torque acting on the magnet is theta ఇచ్చిండు. So direct గా tau is equals to M cross B చేసేయండి లేదా MB sin theta తీసుకోండి. సో tau is equals to MB sin theta లో M ఉంది, B ఉంది, theta ఉంది, వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. సో యూ గెట్ tau వాల్యూ అన్న. ఓకే నెక్స్ట్ we have a planet has a magnetic dipole moment. So capital M ఇచ్చాడు. If the radius of the planet is 300 kilometers, what would be the magnetic field at its equator? So equator దగ్గర దాని యొక్క magnetic field వచ్చేసి you can use this formula direct గా. అది ప్లానెట్ అయినా లేదా ఒక స్పెరికల్ షేప్ అయినా you can use this particular value అన్న. So B is equals to mu naught by 4 pi into M by R cube. M ఇచ్చాడు, R ఇచ్చాడు, వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి. mu naught by 4 pi into 10 power minus 7 ఎందుకంటే mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7. So values plug in చేసుకుంటే you'll get 1 Tesla, which is option 1. Okay. So next ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. What is the answer? Gayatri is saying 1, Varshit is saying 1. So at a certain place in the magnetic meridian, the Earth's magnetic field is twice its vertical component. The ratio of horizontal component of Earth's magnetic field and the total magnetic field of the Earth at that place is. So ఏం చేయండి, B is equal to root of BV. So total magnetic field is equal to root of B vertical. So the B square is equal to BV square plus BH square చేయండి. అక్కడ నుంచి you will get a ratio between BV and BH. So the BH by B ratio తీసుకొని you will get root 3 by 2. So root 3 is to 2, option 1. Next, a current coil carrying a current of 2.5 amperes is free to rotate upon an axis in its plane perpendicular to an external magnetic field. When the coil is made to oscillate, the time period of the oscillation is t. If the current through the coil is 10 amperes, then the time period of oscillation is. చేయండి ఇది.
ప్రిపరేషన్ అవుతుంది అసలు అందరిది? How is your preparation going on? సో మీరేం చేయండి, m వేసుకోవచ్చు, ni తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా, అండ్ యూ గెట్ t ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు అండర్ రూట్ i. ఎందుకంటే ఇక్కడ m ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు i అన్న. సో ఈ IR వేరు, దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెంట్, దిస్ ఈజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇక్కడ ఉన్న m ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్న m అనేది ప్రపోర్షనల్ టు i. సో దే ఫోర్ మీ టైం పీరియడ్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు అండర్ రూట్ 1/i ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా, నాట్ IR అనేది జస్ట్ రొటేషనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో T1/T2 తీసుకోవచ్చు అండర్ రూట్ కరెంట్ I2/I1. సో కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 2.5 amperes మరియు 100 ఇచ్చాడు, దెన్ యూ కెన్ 10 ఇచ్చాడు, దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్, యూ గెట్ 2 నాడు ఇక్కడ నుంచి. సో 2 వస్తే T2 ఏమవుతుంది, T1/2 అవుతుంది. T2 బికమ్స్ T1/2 లేదా T/2 ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అన్న, వెయిటేజ్ వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చేయండి క్వశ్చన్. The induced current at time t is equal to 6 seconds is 5 ఇచ్చాడు. You can try to solve this. A coil of resistance 16 ohm is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field whose flux changes with time as 5. The induced current at time t is equal to 6 seconds is. What are the answer? Yes, Nana Tauta. Actually, I'm hungry. Breakfast ఏం చేయలేదు. కాఫీ తాగమంటే కాఫీ మిషన్ పని చేయట్లేదు. దే ఆర్ క్లీనింగ్ ఇట్. ప్రపంచం తెలియదే జితే నువ్వు ఉంటే. ఎగ్జామ్ రాయకపోతే కూడా ప్రపంచం తెలియదు మీకు. హాయ్ సార్, టుడే తెలంగాణ ఎంసెట్ పేపర్ విల్ యూ డిస్కస్? నాట్ మీ సార్, ఇంకెవరైనా వేరే సార్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్, బికాస్ మనకి ఈరోజు మొత్తం ఈ డిస్కషన్ ఉంటుంది, మ్యారథాన్. వాట్ ఇస్ ద ఆప్షన్? సో ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ 5 ఇచ్చాడు, దెన్ యూ కెన్ యూజింగ్ ఫెరడేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్ వేసుకోవచ్చు, d5/dt వేసుకోండి, I వేసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్/r రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈ d5/dt తీసుకెళ్ళి దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అండ్ ప్లగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ, లేదా డైరెక్ట్గా I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ నెగిటివ్ రాసుకోవాలి, దిస్ ఇస్ బట్ స్టిల్ ఫైన్, 1/r ఇంటూ d5/dt అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటంటే d5/dt ఇస్తే d/dt ఆఫ్ 5 ఎంత ఇచ్చాడు, 5 ఇచ్చేసి 5t² + 4t + 2 వేస్తే ఏమవుతుంది, 10t + 4 అవుతుంది. సో 10t + 4 అవుతుంది, ఏంటిది మీ d5/dt. సో 10t + 4లో t = 6 పెట్టాలి, అంతే కదా, బికాస్ కరెంట్ ఎట్ వాట్ టైం పడుతుంది, t = 6 seconds కాబట్టి ఇందులో ఫస్ట్ అయితే t పెట్టండి, t = 6 seconds దగ్గర మీకు 10 × 6 + 4 ఎంత 64 అవుతుంది. సో 64 × 10 - 3 వోల్ట్. సో ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇంటూ 1/r చేయండి, ఇంటూ 1/r, బేసికల్ 64 × 10 - 3 డివైడెడ్ బై r వాల్యూ. r ఎంత ఇచ్చాడు, r వచ్చేసి 16 ohm అన్నాడు. సో r వాల్యూ ఇచ్చాడు, సో r వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, బై 16 చేస్తే యూ గెట్ 16 × 1 = 16, 4 × 64, సో 4 × 10 - 3 amperes లేదా 4 milli amperes రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. The radius of coil of n turns is r if the plane of the coil is placed parallel to the uniform magnetic field, then the flux linked with the coil is. So plane of the coil parallel to the magnetic field పెడితే ఏరియా వెక్టర్ a bar అనేది magnetic field కి 90 degrees చేస్తుంది. So area vector will be like this, magnetic field will be like that, యాంగిల్ వచ్చేసి 90, cos 0 అయితే 1, cos 90 అయితే 0, cos 90 0 కాబట్టి మొత్తం 0, then the whole thing is 0, phi is equal to 0, option 4.
Next is the plane of a circular coil of resistance 7.5 ohms is placed perpendicular to a uniform magnetic field. The flux phi in Weber through the coil varies with time t in seconds as phi is equal to 2t square plus 3t minus 2. The induced power in the coil at time t is equal to 3 seconds is. సో రేపు వాళ్ళకి బాట్నీ మ్యారథాన్ కొంచెం ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్. ఐ విల్ టెల్ టు ద మేనేజ్మెంట్ అన్న, నేను చెప్పి చూస్తాను. సో ఏం చేయొచ్చు, యూ హ్యావ్ ఆర్, యూ హ్యావ్ ఫైవ్, మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ డి ఫైవ్ బై డిటి అప్లై చేయండి. అక్కడ నుంచి ఎప్సిలాన్ ఎట్ పర్టికులర్ టైం టీ 3 సెకండ్స్ దగ్గర మీకు ఎప్సిలాన్ వాల్యూ వస్తుంది. తర్వాత పవర్ ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ నౌ ఎప్సిలాన్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ స్క్వేర్ బై ఆర్ square by R. So you get 30 watts on a power, which is option 3. Next entity, a wheel of 20 metallic spokes each 40 centimeter long is rotated with a speed of 180 revolutions per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field He at a place. If H is equal to 0.4 Gauss, at that place the induced EMF between the axle and the rim of the wheel is. So change equation, what is the answer? So చేయండి. So let's take a small break. నేను ఒక 10 to 15 minutes break తీసుకుందాం. ఓకే, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రండి అందరు ఈ గ్యాప్లో. ఓకే.
Hello. Chase the question. Okay, I'm back. What is the answer for this particular question? Chaser under is almost 10 minutes అయిపోయింది. A wheel of 20 metallic spokes, each of 40 centimeter long, is rotated with the speed of 180 revolutions per minute in a plane normal to horizontal component of Earth magnetic field HE at a place. H ఇచ్చానన్నా ఏంటిది HE ఎర్త్ యొక్క హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు 0.4 గాస్ ఇచ్చాడు at that place the induced EMF between the axle of the rim of the wheel is మరియు ఆ rim of the wheel కి మరియు axle కి what is the induced EMF అని అడుగుతున్నాడు అంతేనా ఆప్షన్ ఏ అంట చెరీ is saying ఆప్షన్ ఏ ఓకే సో ఏం చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకో ఎప్సిలాన్ ఇస్ టు హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ద రిమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద యాక్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ది స్పోక్ది దాని యొక్క లెంత్ సో హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ ఓకేనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఎల్ ఉంది మీ దగ్గర ఒమేగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి ఒమేగా ఇస్ 2 పై ఎఫ్ చేసుకోండి సారీ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 1 రెవల్యూషన్ ఇస్ 2 పై కాబట్టి ఇంటూ 2 పై చేసుకోండి తర్వాత మనకి వీ హ్యావ్ ద లెంత్ అన్న తర్వాత హెచ్ఈ ఇచ్చాడు హెచ్ ఎంత ఇచ్చాడు 0.4 గాస్ ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ బేసికలీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో బి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ హెచ్ఈ పెట్టుకోండి సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు బి ఎంతనన్నా హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ అన్నీ ఉన్నాయా బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఒమేగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఎల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు లెంత్ వచ్చేసి 40 సెంటీమీటర్ అన్నాడు లేదా 0.4 మీటర్స్ సో 0.4 మీటర్ హోల్ స్క్వేర్ చేసుకొని లాస్ట్కి 0.4 మీటర్ హోల్ స్క్వేర్ యూ గెట్ 182 పై ఇంటూ 10 - 7 అన్న ఓకే డన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి A flat circular coil has 100 turns of wire of radius 10 cm. A uniform magnetic field exists in the direction perpendicular to the plane of the coil and it grows at a rate of 0.1 Tesla per second. ఏమన్నాడు and it grows. ఏం grows? Uniform magnetic field exists in the direction dB by dt ఇచ్చాడు. dB by dt వచ్చేసి 0.1 Tesla per second ఇచ్చాడు. Find out. Find the induced EMF in the coil. ఏం చేస్తున్నారా కామెంట్ సెక్షన్లో వర్షిత్ చౌహాన్ నాని అమ్ము టింకు పావని సంధ్య మొహమ్మద్ చెప్పండి ఆప్షన్స్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ పావని హలో సార్ హలో నాన్న హలో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్స్ Anil Kumar is saying 3, Gayatri is saying 3, Stark is saying C, sir. Durga Devi is saying 3, sir. Suguna is saying 4. Varshit Chauhan is saying 3, sir. Likita. What is the answer, Likita? Okay. Okay, everybody is saying C, sir. So, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చాడు దాని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు dB by dt అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది దాని వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి ఏం చేయొచ్చు ఫస్ట్ EMF ఈక్వల్స్ n టైమ్స్ d5 by dt అప్లై చేసి దెన్ phi ఈక్వల్స్ BA అందులో ప్లగిన్ చేసుకోవచ్చు సో phi ఈక్వల్స్ BA అందులో ప్లగిన్ చేస్తే d by dt BA A బయటకు వచ్చేస్తుంది A కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో NA into dB by dt సో ఇది మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఫార్ములా సో ఇప్పుడు n చేసుకోండి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే dB by dt చేయండి ఓకేనా దిస్ ఇస్ n దిస్ ఇస్ A దిస్ ఇస్ dB by dt A అంటే ఏంటిది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా సో ఆ పర్టికులర్ కాయిల్ది సో పై ఆర్ స్క్వేర్ రేడియస్ స్క్వేర్ చేసుకోండి దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ పై బై 10 వోల్ట్ ఆప్షన్ 3 ఓకే నెక్స్ట్ చేయండి a long straight solenoid with cross sectional radius A and number of turns per unit length n has a current varying with time as I at 1 ampere per second ఇచ్చాడు the magnitude of the electric field as a function of distance r from the solenoid axis is చెప్పండి what is the magnitude of electric field electric field is a function of small r కావాలి మనకి అది from the solenoid axis నుంచి కావాలి what is the value చెప్పిన ఆన్సర్ సార్ లిఖిత what happened what is the answer
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. మిస్ బటర్ఫ్లై, సందీప్, భవ్యశ్రీ. Varshit Chauhan is saying 3. Ashra FG is saying 3. Hi sir. Navya, hi Nana. Ashra is saying 3. 3 sir. Pawan is saying 3 sir. Malawat John C is saying 3. Suguna is saying 3. Okay. So first time మనం closed integral E bar dot dl is equals to minus d by dt రాసుకోవచ్చు. కానీ magnetic field of a solenoid ఏం రాసుకోవచ్చు? We can write mu naught ni. At least దాని యొక్క central axis లో you can take mu naught ni. అక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు? dB by dt is equals to mu naught n into di by dt రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే mu naught n అవుతుంది, di by dt into 1 ampere per second తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో అది 1 పెట్టేసుకుంటే you have mu naught n అన్న. ఓకే, once you have mu naught n, phi ఏంటిది? phi is equal to ba. మళ్ళీ d5 by dt చేయండి, d by dt of phi వేస్తే pi a square ఏరియా బయటకు వచ్చేస్తుంది, db by dt అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ హియర్. క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ e bar dot dl అంటే e times of 2 pi r is equals to minus d5 by dt. d5 by dt అంటే pi a square into db by dt. సో pi a square db by dt రాసుకోండి. దెన్ యూ హ్యావ్ pi a square db by dt ఎంత వచ్చింది? db by dt వచ్చేసి మీకు mu naught n వచ్చింది. సో mu naught n వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో pi a square mu naught n, సో mu naught n a square by 2r. ఎందుకంటే ఇక్కడ pi cancel. తర్వాత you have 2 as it is, 2r కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. You have mu naught n a square. So this becomes electric field mu naught n a square by 2r. Mu naught n a square, mu naught n a square by 2r into length L తీసుకోండి. That will be the answer. Option 1. Next, a coil have n number of turns and resistance r ohm is connected with a galvanometer of resistance 4r ohm. This combination is moved in time t seconds from the magnetic flux 512 Weber. The induced current in the circuit is. Induced current find చేయండి. How do you find induced current? US Pandu is saying 4. Sir, class A time work ఉండొచ్చు. You see we are almost at 120, 220. 130, 1230. Mostly 1 work అట్లా ఉండొచ్చు. 1, 2. 1 work ఉండొచ్చు అన్న. Okay. Vardhan is saying good morning. Say good morning, Nana. Okay. Meghana is saying 1 అనుకుంటా. Okay. Dhana is saying 4. Gayatri is saying 4. Kiran Kasi is saying 3. ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు మీరు అందరూ. కిరణ్ కసి అండ్ ఆల్. కిరణ్ కసి అండ్ ధన అప్పటి నుంచి కనిపించలేదు. Gym freak. Tanushree is saying D, sir. 3, sir. మెసేజెస్ కదా, రాకెట్స్ ఇవి. మిసైల్ లాంచ్ చేసినట్టు పోతున్నాయి బ్రో కామెంట్స్ అన్ని. ఓకే చలో. సో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఎప్సిలాన్ రాసుకుని మైనస్ ఎన్ d5 by dt. అక్కడ నుంచి d5 by dt కాస్త డెల్టా 5 by డెల్టా t అని రాసుకుంటే చేంజ్ ఇన్ 5 రాసుకోవచ్చు. సో 5 2 minus 5 1 ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. సో అక్కడ నుంచి i is equals to ఎప్సిలాన్ బై ఆర్ కదా, i is equals to ఎప్సిలాన్ బై ఆర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి ఆర్ టోటల్ తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు మైనస్ ఎన్ బై 5r ఇంటూ ఏదైతే ఇక్కడ వచ్చిందో మీకు దిస్ ఫ్యాక్టర్, దిస్ వాల్యూ యూ ప్లగ్ ఇన్ హియర్. సో అప్పుడు మీకు 1/5r. టోటల్ ఆర్ ఎంత? 5r. 4r ప్లస్ ఆర్ కదా. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ సిరీస్ కాబట్టి 4r ప్లస్ ఆర్ విచ్ ఇస్ 5r. సో 1/5r ఇంటూ మైనస్ n ఇంటూ 5 2 minus 5 1 బట్టి, లేదా మైనస్ సైన్ లోపల పంపించుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ 5 1 minus 5 2 ఇంటూ n/5rt. ఓకే, it becomes 5 2 minus 5 1. So minus 5 2 minus 5 1 into n by 5rt. అంతేనా? ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. A copper disc of radius 0.1 meters rotates about an axis passing through the center. కాపర్ డిస్క్ ఉంది, దాని యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి 0.1 meters.
It rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with 10 revolutions per second. One revolution at 2 pi, so 20 pi per second and by 60 is 20 pi by 60. So you will get omega akkada in a uniform transverse magnetic field of 0.1 Tesla. So magnetic field value is 0.1 Tesla. The EMF induced across the radius of the disk is. So ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అదే రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ EMF across the radius of the disk అంటే ఎప్సిలాన్ ఇస్ టు మనం ఇందాక అప్లై చేసాం కదా, ఒక స్పోక్ ఆఫ్ వీల్ అని చెప్పి సేమ్ అదే ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, విచ్ ఈస్ 1/2 b omega r square. అక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం, నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 10 pi millivolts. Option 3. Next, in a pair of adjacent coils, if the current in one coil changes from 10 amperes to 2 amperes in time 0.2 seconds, an EMF of 120 volts is induced in another coil. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ కాయిల్ తీసుకొని దానిలో కరెంట్ని మీరు చేంజ్ చేసినప్పుడు, ఎప్పుడు 10 amperes నుంచి 2 amperesకి బేసిక్గా కరెంట్ని తగ్గించినప్పుడు ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 0.2 seconds, ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో ఇంకో అదర్ కాయిల్లో ఏదైతే ఉందో అందులో 120 వోల్ట్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద పేర్ ఆఫ్ ద కాయిల్స్ కావాలి. ఆ రెండు కాయిల్స్ మధ్య ఉన్న మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కావాలి. వాట్ ఫార్ములా విల్ యూ అప్లై అండ్ హౌ విల్ యూ గెట్ ఇట్? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ చెప్పండి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఏంటి? Crimson is saying 2, Ashra is saying 2, Varshit Chauhan, Gods of Green is saying 2, Kiran Kasi comments వెళ్ళిపోతున్నాయి అసలు నాకు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ కూడా. Vamshi is saying 2, Gayatri is saying 2, Anil Kumar is saying 2, and they're almost 2 చెప్తున్నారు. Let's look at the answer if you see. So epsilon is equals to m times of delta I by delta t. మనకు కావాల్సింది m కదా. So m is equals to, you will get ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. ఎప్సిలాన్ వచ్చేసి 120 volts, చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎంత 10 minus 2, you get 8 అన్న తర్వాత డెల్టా టీ ఏంటిది 0.2 seconds. So 8 by 0.2 is equals to 120. So 8 by 0.2 is equals to 120. So ఇక్కడ m extrapolate చేసుకోండి, which is 120 to 0.2 by 8. So into 10 over the 2, 2 times of this is how much? This is this, you get 300, 300, 300. Next, equation చేయండి. Two coils having mutual inductance, so m వాడే ఇచ్చేసాడు already. So this is value of m. The current changes in the first coil according to the equation I is equals to I sin omega t, where I naught, so ఇక్కడ ఇది I is equals to I కదా, I is equals to I naught sin omega t, where I naught is equal to 10 amperes and omega is equal to 100 pi rad per second. The value, the maximum value of the induced EMF in the second coil is, so maximum EMF కావాలి, or maximum value of the induced EMF కావాలి in the second coil. Option 2 or 3 అంట. అసలు నాకైతే కామెంట్స్ కనిపించట్లేదు, ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. జస్ట్ ఆన్సర్ మాత్రమే కామెంట్ చేయండి అన్న. క్రిమ్సన్ is saying 5 pi, Nandagiri Yashwant is saying 2, US Pandu Tinku, what is the answer? Vamshi is saying 2, Charan is saying 3, Ashra is saying 2, Varshit Chauhan is saying 3. Okay, let's see, between 2 and 3 confusion ఉంది. Let's clear it up. So first I is equals to I sin naught, I naught into sin omega t తీసుకోండి. దీన్ని with respect to time differentiate చేసుకుంటే you get I naught sin omega t cos omega t అవుతుంది into omega అవుతుంది. So you have I naught omega cos omega t. Okay, తర్వాత ఈ మ్యాక్స్ ఎప్సిలాన్ మ్యాక్స్ is equals to m into I naught omega రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దెన్ m వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? m వచ్చేసి 0.005 హెన్రీ ఇచ్చాడు. I naught వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? I naught వాల్యూ వచ్చేసి 10 amperes ఇచ్చాడు. దెన్ ఒమేగా వాల్యూ వచ్చేసి 100 rad per second ఇచ్చాడు. ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి, ఇందులో ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే you get E max is equals to 5 pi volts. So it's option 2, not option 3. Okay, let's look at alternating current. Then you can wait just see one question nana. AC circuits related questions. The frequency of an alternating voltage is 50 hertz. So alternating voltage ఏదైతే ఉందో దానికి frequency వచ్చేసి f ఇచ్చాడు 50 hertz. The time taken for the instantaneous voltage to increase from 0 to half of its peak voltage. So 0 నుంచి half of its peak voltage and V0 by 2 కి పోవడానికి what is the time taken అని అడుగుతున్నాడు. చేయండి question, what is the answer?
A sir, Stark is saying A sir. Okay. Next. Even Malli, I in the comment section. Ram Charan is saying 2. Oh my god. Help in comments fast. Yeah. Second base. Crimson is saying 1 by 600. Gayatri is saying 1. Gods of Garina is saying 3. Vamshi is saying 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. More options. What is the right answer? Stark is saying A sir. Crimson is saying 2. So let's see. So F is equal to 50 Hertz. V is equal to V naught by 2. F is equal to V is equal to V naught by 2. ఈ ఈక్వేషన్ పెట్టండి. V naught by 2 పెడితే V naught క్యాన్సల్. sin omega t వచ్చేసి మీకు 1 by 2 వస్తుంది. లేదా sin omega t is equals to 1 by 2 అంటే omega t ఏమవుతుంది మీకు? Omega t is equal to pi by 6. So 30 degrees. Sin 30 మీకు 1 by 2. Sin 60 root 3 by 2. So sin 30 1 by 2 కాబట్టి you get omega 2 is equal to pi by 6. కాకపోతే మీకు omega అంటే 2 pi f అని తెలుసు, which is 100 pi. So 100 pi into t is equals to pi by 6. Pi cancel, t is equals to 1 by 600 seconds వస్తుంది, which is option 2 నాన్న. Next question చేయండి. A circular coil of area of cross section 0.01 meter square and 40 number of turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 rad per second in a uniform horizontal magnetic field of 0.05 Tesla. If the average power loss due to the joule heating is 25 milliwatts, then the closed loop resistance of the coil is. చేయండి ఇది. What is the answer? Nikhil, Miss Butterfly, Dhana, Ramya, Amu, Yashwant, Danger Boy, Crimson, Jim Freak ekkada? Think what is the answer? Crimson is saying 20 ohms. Chase already ee gap lo. Varshit Chauhan is saying 2. Stark is saying 1. Likita is saying 4. Tinku is saying 4. మీకు నచ్చిన నెంబర్ పెట్టేస్తున్నారు ఆన్సర్. సో ఏం అప్లై చేస్తారు? పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఈఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఈఆర్ఎంఎస్ ఏంటిది? ఈ నాట్ బై రూట్ 2. ఓకేనా? ఈ నాట్ బై రూట్ 2 చేసుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద పవర్ వాల్యూ. సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంది, ఒమేగా ఉంది, బిహెచ్ ఉంది, తర్వాత పి ఉంది. ఓకే, సో యూ గెట్ పి. ఈ నాట్ ఏంటిది? ఈ నాట్ తీసుకుంటే ఎన్బిఏ ఒమేగా. ఓకే, కాకపోతే ఈ నాట్ బై రూట్ 2 తీసుకుంటే ఎన్బిఏ ఒమేగా బై 2. సో అక్కడ నుంచి మీకు ఈ నాట్ వాల్యూ వస్తుంది. వన్స్ యూ గాట్ ఈ నాట్ వాల్యూ, సో ఈ నాట్ వాల్యూ వస్తే అప్పుడు దాన్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే యూ గెట్ పి వాల్యూ. సో అక్కడ నుంచి యూ గెట్ పి వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే యూ గెట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ స్క్వేర్ బై 2r. కాకపోతే మనకి ఆర్ వాల్యూ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పి, దిస్ ఇస్ ఆర్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ohms నాన్న. ఎందుకంటే ఈ నాట్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి 1 volt square by 2p. సో p వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దెన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ 50 ohms నాన్న. 50 ohms 20 ohms 20 ohms నాన్న. సో ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్, a coil has an inductance of 0.4 Henry. సో L ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ R ఇచ్చాడు. ఓకే, 8 ohms. It is connected to an AC source with a peak EMF of 4 volt and frequency of 30 by 5 hertz. The average power dissipated in the circuit is. What is the average power dissipated in the circuit? Fine Jane, what is the answer? What is the average power? Kind of same formula will apply nana, but ఇక్కడ ఇందాక ERMS స్క్వేర్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ మీరు VRMS స్క్వేర్ into R by Z తీసుకోవాలి. ఇక్కడ Z వచ్చేసి it is impedance nana, which is Z is equals to under root R square plus XC minus XL whole square. But XC లేదు, this is an RC circuit కదా, this connected to AC circuit, this only L మరియు R ఉన్నది. So LR, so if there is no C, you take XC is equal to 0, then XL square, you have R square plus XL square. XL is equal to omega L. ఇప్పుడు ఇంకా కథం, మీకు XL ఉంది, R ఉంది, we have to find Z నాన్న. You get Z is 8 root 10. అక్కడ నుంచి యూ క్యాలిక్యులేట్ పవర్ నాన్న. Z is equals to 8 root 10 వచ్చినాక Z స్క్వేర్లో మీకు Z వచ్చేసింది. మనకి నెక్స్ట్ R కావాలి. సో VRMS is equals to V naught by root 2 చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ VRMS వాల్యూ. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు VRMS వాల్యూ వచ్చేసింది. R వాల్యూ ఆల్రెడీ 8 ohms ఇచ్చాడు. సో ప్లగ్ ఇన్ టు దిస్ R వాల్యూ. సో మీకు పవర్ వాల్యూ వస్తుంది. పవర్ P is equals to 0.1 watts. సో 0.1 watts, ఆప్షన్ 4.
ఓకే. సో ఇది చేయండి. The inductance, capacitance, resistance are the values of the components connected in series to an AC source of angular frequency omega. The inductive and the capacitive reactances are XL and XC respectively. If the circuit is purely resistive, ఏంటన్నా? If it is purely resistive, Z ఏంటి? Z is ఇందాక రాసిన Z is equals to R square plus XL minus XL minus XC whole square. సో మీకు XL is equal to XC వస్తుంది. ఓన్లీ రెసిస్టివ్, ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ అన్నాడా? ఏమన్నాడు? If the circuit is purely resistive అంటే ఓన్లీ R ఉంటుంది, XL, XC they vanish. So XL minus XC ఆ particular term should be equal to 0. So అది 0 అవ్వాలంటే XL is equal to XC is the resonance condition. So that is the answer. XL is equal to XC is the answer. Okay, which is option 2. Next చేయండి. An inductor of inductive reactance R and a capacitor of capacitance reactance 2R and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source. The power factor of the series LCR circuit. So complete LCR circuit యొక్క power factor కావాలి. What is power factor? Power factor అంటే you have to calculate cos phi. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది? కాస్ ఫై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై జెడ్. జెడ్ వచ్చేసి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సీ హోల్ స్క్వేర్. మనకి ఎక్స్ఎల్ ఉంది, ఎక్సీ ఉంది, ఆర్ ఉంది. ఎక్స్ఎల్ ఉంది, ఎక్సీ ఉంది, ఆర్ ఉంది. సో ఆర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ఎంత? ఎక్స్ఎల్ ఇస్ ఆర్. ఎక్సీ ఎంత? 2r. సో ఆర్ మైనస్ 2r ఇస్ ఆర్. సో ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ రూట్ 2r. ఇదేంటి మీకు వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్. సో ఆర్ బై జెడ్ అంటే ఆర్ బై రూట్ ఆర్. ఆర్ క్యాన్సల్, మీకు 1 బై రూట్ వస్తుంది. కాస్ ఫై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై రూట్ 2. ఫై వాల్యూ ఎంత? Phi value will be 45 degrees. Okay. Or cos phi power factor వచ్చేసి 1 by root 2. Okay, అప్పుడు మీకు phase అడిగితే అప్పుడు then it will be 45 degrees. Okay na? Next, the power factor of an AC circuit containing peak current 2 amperes and voltage 1V is 1 by 2. Then the angle between the voltage and current is. So ఇక్కడ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మిమ్మల్ని డీవియేట్ చేయడానికి రెండు ఇచ్చానన్న. సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ కాస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1 by 2 ఇస్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చేసాడు కాస్ ఫై ఇది కొంచెం 1 by 2 అంటే ఎప్పుడు నాడు కాస్ ఫై ఎప్పుడు 1 by 2 అవుతుంది? కాస్ 60. కాస్ సైన్ 60 అంటే రూట్ 3 by 2 కాస్ 60 is 1 by 2. సో ఫై is equal to 60 degrees. ఆప్షన్ 4 కరెక్టేనా? Next, an AC circuit is given with the expression I of t is equal to 50 sine of 200 pi t in amperes. The frequency, RMS value of the current respectively are. చేయండి. What is the frequency and the RMS value of the current? Crimson, yes sir కాదు. What is the answer? Come on. Gayatri is saying 3 sir. 2 2 2 2 2 2 and Crimson 2. Dana is saying 3. Crimson is saying 2. Gani, Likshita, Rakesh, Pavani. Comments in the fast helputhunnai. I am unable to see the comments. 1 1 అని చెప్తున్నారు. Yashwant is saying 2. Likita is saying 2. Dana is saying 3. Crimson is saying 2. So 2 3 2 3 వస్తుంది mostly. So let's see. So I of t ఏమి ఇచ్చాడు? 50 sin omega t amperes ఇచ్చాడు. Then compare this with I is equals to I naught sin omega t. అక్కడ నుంచి మీకు I naught ఏమవుతుంది? I naught is 50 amperes. Omega వచ్చేసి 200 pi లేదా which will be equal to 2 pi f which will be equal to frequency వచ్చి 100 Hz. ఇప్పుడు I RMS is equals to I naught by root 2. I naught ఎంత వచ్చింది? I naught is 50. దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు I naught is 50. So 50 by root 2 is the I RMS value which is basically, okay, you can write
25 into 2 by root 2. So root 2 cancel. This is root 2 25. So 25 root 2. 25 root 2 amperes వస్తుంది. So therefore మనకి frequency వచ్చేసి 100, IRMS వచ్చేసి 25 root 2. So 100, 25 root 2. 100, 25 root 2 is option 2. So not option 3, option 2. Okay, next question చేయండి. A coil is connected to an AC source with a peak EMF 8 volt and frequency ఇచ్చాడు 35 pi. The coil has a resistance of 8 ohms. If the average power dissipated by the coil is 0.4 watts, then the inductance of the coil is. So inductance find చేయండి. What is the inductance? Answer. యశ్వంత్ 3 అసలు చేస్తున్నారా, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నారా? నెంబర్ అర్థం కావట్లేదు. సో ఏమడుతున్నాడు? ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్. మనకేం తెలుసు? P ఈక్వల్స్ VRMS స్క్వేర్ ఆర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ తెలుసు. VRMSని V0 బై రూట్ 2 తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ VRMS వాల్యూ. సో VRMS వాల్యూ ప్లగ్ ఇన్ చేయొచ్చు. ఆర్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ జెడ్ వాల్యూ. సో జెడ్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? యూ కెన్ ఫైండ్ జెడ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 రూట్ 10. సో వెన్ యూ కంపేర్ దిస్ విత్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్, మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ 8 రూట్ 10 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 8 స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ఇస్తే ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎక్స్ఎల్ వాల్యూస్ అయిపోతే మనకి అడిగింది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ కాదు, దెన్ ద ఇండక్టెన్స్ ఇన్ ద కాయిల్. ఇండక్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి దెన్ వి రైట్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఎల్. ఇక్కడ నుంచి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ఎల్ బై ఒమేగా రాసుకుంటే ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ 24 ohms వచ్చింది. ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ అనుకుంటే కదా, ఒమేగా వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. సో యూ హ్యావ్ 2πf. ఒకవేళ ఒమేగా ఎల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. బేసిక్గా చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒమేగా రాసుకోండి, విచ్ ఈస్ 2πf. So 2 pi into 30, so 16, another this is 60. So కింద denominator 60, 24 by 60 is 0.4 Henry, which is option 4. Okay, next చేయండి. An AC generator 10 volt RMS at 300 watt per second is connected in series with a 50 ohm resistor, a 400 millihenry inductor and a 200 microfarad capacitor. The RMS voltage across the inductor is. So inductor lo what is the RMS voltage? చేయండి. What is the answer? What is the RMS voltage across the inductor? Approx వస్తుంది సార్. Yes, what is the value on approx value? ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది కనీసం?
Crimson is saying 4, Dana is saying 4, Likita is saying 4, Shravan is saying 4. So another option 4 another. Let's see. So if you choose you have VRMS, omega, R, L, C and ichadu. So VL is IRMS into XL. IRMS into the VRMS by Z. So plug in values XL 120, XC 1 by omega C, XL is equal to omega L, XC is equal to 1 by omega C. XC, XL values వస్తుంది. Z లో plug in Z value will come out to be 1114.8 ohms. Okay. అక్కడ నుంచి you can plug into VRMS by Z. VRMS 10 Z ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 114.8. సో IRMS వాల్యూ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి VL is equal to IRMS into XL. సో VLM వస్తుంది ఇక్కడ IRMS 0.087 into XL ఎంత? IRMS ఇక్కడ ఇప్పుడే వచ్చింది. సో XL value you plug in 120. So where is XL? XL value 120. పెట్టేస్తే you will get VL which is 10.8 volts. So option 4. Okay. ఇది చేయండి. In an ideal step-up transformer, if the input voltage and the input power are V1 and P1 respectively, the output voltage and the output power are V2, P2 respectively, then the condition C, step-up ki V1 is less than V2. తర్వాత ideal transformer ki elanti power loss ఉండదు. So P1 is equals to PV2. These are the two conditions. Secondary voltage is greater than the primary voltage. Basically, V2 is greater than V1. So V2 greater than V1. ఎక్కడ నుంచి చూసుకోండి V2 greater than V1 మరియు no power loss for P1 is equals to P2. Option 4. Next, a current of 6 amperes is flowing at 220 volt in the primary coil of transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 1100 volt and 40% of the power is lost, then the current in the secondary coil will be. Current in the secondary coil ఎంత చెప్పండి, what is the value? Find out. చేయండి ఇది. Likita is saying 4, Kalakrishna is saying 4, Yashwant is saying 4, Vamshi is saying 4, Yashwant is saying ఏంది almost all answers 4 వస్తాయని చెప్పి 4 పెడుతున్నారా? So a current of 6 amperes is flowing at 220 volts in primary coil of a transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 1100 volt and 40% of the power is lost, then the current in the secondary coil will be. So power input is equals to power output చేసుకోండి. Power input చేసినప్పుడు you will get power input value VP IP. So the power output చేసుకోండి. P out is 60% of P naught 592 watts. అక్కడ నుంచి P out is equal to VS IS. మనకు కావాల్సింది IS కావాలి. So IS is equals to P output by VS. So P output in the 792 by divided by 110, which you get 0.72 amps. So this is option 4. Okay. Next, ray optics, weightage 2 questions. Koncham lengthy chapter, but if you understand, it's a very good chapter. Okay, try to solve this. A straight metal rod of length 6 centimeters is placed along the principal axis of concave mirror of focal length 9 centimeters, such that the end of the rod closer to the mirror is at distance of 15 centimeters from the pole of the mirror. The length of the image of the rod is. What is the length of the image of the rod? Cheyandi, what is the answer?
A straight metal rod of length 6 centimeters placed along the principal axis of concave mirror of focal length 9 centimeters such that the end of the rod closer to the mirror is the distance of 50 centimeters of the pole of the mirror, length of the image of the rod. సో బేసికల్గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇమేజ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దాని యొక్క లెంత్ కావాలి మనకి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఫస్ట్ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు 6 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాబట్టి విల్ జస్ట్ యూజ్ 1/f ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1/v ప్లస్ 1/u. సో అక్కడ నుంచి విల్ జస్ట్ ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -9 తీసుకోండి, ఎందుకంటే పోల్ నుంచి మీరు మెజర్ చేయాలి లెంత్ అనేది ఫోకల్ లెంత్. సో ఇట్ బికమ్ -9 సెంటీమీటర్. నియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఈజ్ u1. నియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రాడ్ u1 తీసుకోండి, ఫార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రాడ్ u2 తీసుకోండి. బేసికల్లీ u అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ కాబట్టి u1 అనేది స్టార్ట్ పాయింట్, మరి u2 అనేది ఎండ్ పాయింట్ తీసుకోండి. బేసిక్గా -15కి +6 చేయండి, ఎందుకంటే లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ అనేది 6 సెంటీమీటర్ కాబట్టి స్టార్ట్ పాయింట్కి ఎండ్ పాయింట్కి ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో 15 + 6 సో -21 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు u1 is -15 పెట్టండి, ఇదేంటి నియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రాడ్ టు ద మిర్రర్. సో u1 is -15 పెట్టి సాల్వ్ చేయండి, ఇది యూ విల్ గెట్ v1. సో v1 వస్తుంది విచ్ ఈస్ బేసికలీ ద ఏది ఇదేది నియర్ ఎండ్ అంటే ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెన్ అనుకోండి, పెన్ యొక్క టిప్ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ ఏది v1 అనేది. తర్వాత ఈ ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పెన్ యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి v2 అన్న. ఏది మళ్ళీ సేమ్ u2 is -21 చేయండి, 1/f is 1/v plus 1/u చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ v2. అక్కడ నుంచి వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 6.75 సెంటీమీటర్ విచ్ ఇస్ బేసికలీ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ అన్న. సో 6 సెంటీమీటర్ ఉన్న లెంత్ కాస్త ఇట్ బికేమ్ 6.75, ఏది ఇమేజ్. ఓకే, డన్. సో ఇట్ ఈస్ 6.75. సో నెక్స్ట్ చేయండి. Refractive index of a medium is mu. The angle of incidence is twice that of angle of refraction. So angle of incidence is twice that angle of refraction. Then the angle of incidence is. So refractive index of a medium is mu అన్నాడు. సో చేయండి, ఎంత ఇది? What is the answer? Then I is saying 2. Gayatri is saying 2. Teja is saying 2. సో ఏంటిది mu is equal to sin by sin r చేయండి, ఓకేనా, స్నేల్స్ నుంచి. బట్ i is equal to 2r ప్లగ్ ఇన్ చేయండి ఇక్కడ దీని లోపల. ఈ i ని 2r పెట్టుకోండి. అప్పుడు sin 2r అంటే 2 sin r cos r, ఎందుకంటే sin ఆఫ్ 2 θ ఐడెంటిటీ ఏంటిది 2 sin θ cos θ. సో ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి, 2 sin r cos r డివైడ్ బై sin r. సో sin r పోతుంది, యూ హ్యావ్ 2 cos r. ఇది mu is equal to 2 cos r వస్తుంది. బట్ r ఏమొస్తుంది, cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ mu by 2 వస్తుంది. r is equal to cos inverse of mu2 అయితే ఇక్కడ నుంచి i అని రాసుకోవచ్చు, ఇట్ ఇస్ 2 times of cos inverse of mu2 by mu by 2 రాసుకోవచ్చు. సో 2 times of cos inverse of mu by 2, option 3. Okay. So next, a beam of light propagating at an angle alpha 1 from medium 1 through at another medium 2 at an angle alpha 2. If the wavelength of the light in the medium 1 is lambda 1, then the wavelength of light in the medium 2 is what? So ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ, you can use again n1 sin alpha 1 is n2 sin alpha 2 and n is equal to c by v అప్లై చేస్తే you can get the lambda 2 value అన్న. ఓకే, lambda 2 value extract చేయండి. ఇది చేయండి. When the object and the screen are at 90 cm apart, it is observed that a clear image is formed on the screen when a convex lens is placed at two positions separated by this distance of 30 cm between the object and the screen. The focal length of the lens is. So focal length of the lens కి డైరెక్ట్ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, f is equals to particular d square minus d square by 4d
ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ చేసి చెప్పండి. So focal length of the lens in this one, d square minus d by 4d. You get focal length 20 centimeter option 2. Okay na? Okay, next ఏంటిది? When an object of height 12 centimeters placed a distance from convex lens, an image of height 18 centimeters formed on a screen without changing the positions of the object on the screen. If the lens is moved towards the screen, another clear image is formed on the screen. The height of this image is. ఏం లేదు, నా కాఫీ తెచ్చుకోవడం పోయిన అంతే. So you can apply magnification. M1 is equal to height of image 1 by height of object. Lens displacement ki we can use M1 into M2 is equals to 1. అక్కడ నుంచి మీకు M2 వస్తుంది. సో ఫర్ సెకండ్ ఇమేజ్ M2 యూస్ చేసుకోవచ్చు. హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ 2 వస్తుంది విచ్ ఈస్ 8 centimeters. ఓకే, నెక్స్ట్ a thin plano convex lens of focal length f ఇచ్చాడు 73.5 centimeters has a circular aperture of diameter 8.4 centimeter. If the refractive index of the material of the lens is 5/3, so mu ఇచ్చాడు, then the thickness of the lens is nearly. thickness కు ఫార్ములా ఉంటుంది అన్న T. సో చెప్తాను. సో బిఫోర్ దట్ మీరు లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ 1/f is mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. బట్ ప్లానో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ వచ్చేసి ప్లేన్ అంటే 1/r విచ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. సో 1/infinity 0 అయిపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ mu minus 1 into 1/r. సో యూ హ్యావ్ f is equals to mu minus 1/r సింపుల్గా డన్. సో అక్కడ నుంచి మీకు r వాల్యూ వస్తుంది. తర్వాత థిక్నెస్కి యూ యూజ్ r²/2r. సో ఆ పర్టికులర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మరియు దాని యొక్క అపర్చర్ సైజెస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి థిక్నెస్లో. సో అపర్చర్ స్క్వేర్ బై 2 times ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లెన్స్ విచ్ ఈస్ 1.8 mm నాన్న. 1.8 mm ఆప్షన్ 3. 3 lenses of focal length ఇట్లాంటి ఎలా చేయొచ్చు అంటే 1/f is equal to 1/v plus 1/u 1/v minus 1/u. నాకు ఇవ్వండి ఏం కావాలన్నా కాఫీ. సో 1/f is equal to 1/v minus 1/u చేయండి. సో కానీ ఇది ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ లెన్స్ చేయాలి.
తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన వాల్యూని సెకండ్ లెన్స్కి వాడుకోవాలి, తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన వాల్యూని థర్డ్ లెన్స్కి వాడాలి. సో ఫస్ట్ లెన్స్ ఫామ్ చేసిన ఇమేజ్ అనేది దీనికి ఆబ్జెక్ట్లా ఫామ్ అవుతుంది, దీనికి లెన్స్ 2కి అది ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది లెన్స్ 3కి ఆబ్జెక్ట్లా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ గెట్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్. మరియు వాటి మధ్యలో ఏం కావాలన్నా వీ నీడ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫామ్. ఓకే, సో ఫర్ లెన్స్ 1 చేయండి, తర్వాత లెన్స్ 2 చేయండి, తర్వాత లెన్స్ 3 చేయండి. లెన్స్ 3కి ఏదైతే ఫైనల్ ఆన్సర్ వాల్యూ వస్తుంది మీకు, దాట్ విల్ బి ద distance run. So 75 centimeters. Next is a ray of light incidents at an angle of 9.3 degrees on one face of a small angle prism. So small angle prism condition తెలుసు కదా. నార్మల్గా మీకు యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ తెలుసు కదా, R1 plus R2 is equals to angle of prism A అని చెప్పి. సో అది వాడుకోవచ్చు. From there you can solve. If the ray of light emerges normally from the second phase, the refractive index of the material of the prism is. So చేయండి, what is the answer? చెప్పండి. Try to solve this and tell me the answer. What is the answer? Gayatri is saying 3, Meghana is saying 3. Dana is saying 3. Meghana is saying 3. So let's you have angle of prism 6 degrees ఇచ్చిండు. తర్వాత ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ 9.3 degrees. రే ఎమర్జెస్ నార్మల్లీ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఫేజ్. సో ఏదైతే రే ఎమర్జ్ అవుతుందో నార్మల్ ఎమర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి R2 is equal to 0. సో ఫర్ ప్రిజమ్ ఏంటిది R1 plus R2 is the condition. R1 plus R2 is equal to A. అక్కడ R1 is equal to 6 degrees. సో స్నేల్స్ లో యూజ్ చేసి యూ కెన్ గెట్ మ్యూ వాల్యూ sin by sin R1. సో sin I 9.3 by sin R1 6. సో 1.55 మ్యూ వాల్యూ వస్తుంది అక్కడ. Then you can plug in that equation, you get refractive index of the prism ఎంత వస్తుంది 1.55. Now that the total magnification produced by compound microscope is 24 when the final image is formed at the least distance of distinct vision ఎంత, the capital D is equals to 25 centimeter, this called మన normal ఇది. Then if the focal length of the eyepiece is 5 centimeter, then the magnification produced by the objective lens is. Objective lens produces magnification కావాలి మనకి. So M is equals to magnification of objective lens into magnification of eyepiece lens. So F is equals to 5 centimeter, D is equals to 25 centimeter తీసుకోండి. Capital M వచ్చేసి 24 వస్తుంది. So then M is equals to 1 plus D by FE. Okay. So this formula use చేసి you can find out the M naught value. Okay. M naught వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది మీకు? It is 4 నాన్న. Option 1. Next we'll go to wave optics. Wave optics వచ్చేసి weightage 1 question. సో ఇందులో మోస్ట్లీ YDSC రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్ మైట్ కమ్ ఆన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ మీద వస్తుంది. A beam of light with intensity 10 to the power minus 3 Newton per meter square and the cross section area is 20 centimeter square is incident on a fully reflective surface at an angle 45 degrees. Then the force exerted by the beam on the surface is. చేయండి ఇది.
ఆ యూజర్ నేమ్ ఏంట్రా బాబు? నువ్వు ఏడిస్తే వీడిని చంపేస్తానంట. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. గుడ్ ఈవినింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్. ఆప్షన్ 4 సార్. అమృత is saying option 4. Two. మీ పేరేంటి సార్? మై నేమ్ ఇస్ శ్రీకర్. Aniket Jadhav is saying 3 sir. Kiran Kasi is saying 3. 2, option 2. Jhansi is saying option 3. Varshit Chauhan is saying option 3. Kirtika is saying 3. Prashant is saying 3. Okay. So what can you do? Intensity వచ్చింది. Area, ఏ particular area of మీద మీరు ఏ particular angle తో మీరు ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది చూడండి. Okay, then theta is 45 degrees. So for fully reflecting surface మీరు ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు. 2ia cos square theta by c. c అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్న. అక్కడ నుంచి cos square 45 ఎంత అవుతుంది? 1/√2 whole square becomes 1/2. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఫోర్స్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే విల్ గెట్ ద force implied on that particular area. Okay. తర్వాత చూడండి, two coherent plane waves of identical frequency and intensity I interfere at a point where they differ in phase by 60 degrees. What is the resulting intensity? So intensity ఏంటిది? IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. So cos 60 ఎంత? Cos 60 is 1/2 ఎందుకంటే sin 60 is root 3/2. Cos 60 is 1/2. So 1/2 to cancel, root I square. So I1 అంటే I, I2 అంటే I. So under root of I1, I2 ఎంత అవుతుంది? I అవుతుంది. So it becomes I plus I plus I, it becomes 3I. So now పెన్ పెట్టకుండా కూడా చేసేయచ్చు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. ఓకే ఓకే డన్. నెక్స్ట్, in a Young's double slit experiment, if the distance between the fifth bright fringe and the seventh dark fringe is 3 millimeters, then the distance between the fifth dark fringe and the seventh bright fringe is. So first ఏంటి? For fifth bright fringe, seventh dark fringe కి you find the conditions. తర్వాత ఫ్లిప్ చేయాలి. ఏంటిది? ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ కి సెవెంత్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ కి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రెస్పెక్టివ్ కండిషన్స్. సో మీకు ఇక్కడ ఫ్రింజ్ ఏం కావాలన్నా మీకు డిస్టెన్స్ కావాలి. సో బేసిక్గా ఫ్రింజ్ విత్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి ఇట్ ఈస్ ఎన్ బీటా, డార్క్ ఫ్రింజ్కి ఇట్ ఈస్ n - 1/2 బీటా. సో ఫిఫ్త్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి y5 వచ్చేసి 5 బీటా, సెవెంత్ డార్క్ ఫ్రింజ్కి వచ్చేసి y7 ప్రైమ్. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డార్క్ ఫ్రింజెస్కి y ప్రైమ్ తీసుకుంటున్నా, బ్రైట్ ఫ్రింజెస్కి జస్ట్ నార్మల్గా ఎలాంటి ప్రైమ్ సింబల్ పెడతాడు మీద. ఓన్లీ ఇక్కడ డార్క్ ఫ్రింజ్కి మాత్రం y7 ప్రైమ్. సో వీటిని ప్రైమ్స్ అంటాం లేదా అపోస్ట్రఫీస్. సో y7 ప్రైమ్ తీసుకున్నాం, which is 7 minus 1/2 into beta, which becomes 13/2 beta. So ఇదేంటిది? This is the first set of condition. తర్వాత then distance between this dark మరియు this bright and the y7 prime minus y5 వచ్చేసి 3 mm అని ఇచ్చాడు. సో సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు బీటా వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ బీటా వాల్యూ వాడు నెక్స్ట్ కండిషన్ తీసుకుంటాం, which is ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ మరియు సెవెంత్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. సో ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్కి y5 ప్రైమ్ పెట్టిన మళ్ళీ డార్క్ ఫ్రింజ్ కాబట్టి సో 5 minus 1/2 which is 5 to 10 minus 1 is 9/2 బీటా. సో సెవెంత్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ వచ్చేసి 7 బీటా. సో వీటి యొక్క సపరేషన్ వచ్చేసి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో y7 minus 5 y5 ప్రైమ్ చేస్తే 7 బీటా minus 9/2 బీటా is equals 7/2 బీటా. కానీ ఇక్కడ నుంచి మనకి బీటా వాల్యూ వచ్చింది 2 mm అని చెప్పి ఆ బీటా వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే విల్ గెట్ 5 mm, which is basically the separation between these two అన్న. సెవెంత్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ మరియు ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్కి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ చేయండి. In Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path the difference of that becomes lambda is I. The intensity at a point on the screen where the path difference becomes lambda by 3 is. What is the value of that intensity? So first intensity to compare చేయాలి మరి దీన్ని. ఓకే
Nice. Toremon is saying option 1, sir. Just take a 5-minute break, Nana. In the meantime, it's all just pretending.
Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Is audio clear? రేపు ఆన్సర్ ఎంత? In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference lambda becomes is I. The intensity at a point on the screen where the path difference becomes lambda by 3 is. Gayatri is saying option 3, she's saying 1, Renuka is saying 1, Doraemon is saying 1, Renuka is saying 1, done, chalo. Let's see. So I is equals to I max into cos square pi by 2 apply చేయండి. Pi is equals to 2 pi by lambda. Path difference ki మరియు phase difference ki you have the difference. Okay na? ఓకే సో పాత్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎక్స్ ల్యాండా అయితే పై వచ్చేసి 2 పై అవుతుంది అప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ ఐ మ్యాక్స్ అవుతుంది దెన్ ఫర్ డెల్టా ఎక్స్ ల్యాండా బై 3 మీకు 5 ఈక్వల్స్ 2 పై బై 3 వస్తుంది అప్పుడు ఐ మ్యాక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 5 బై 2 ఏమవుతుంది ఐ బై 4 అవుతుంది సో ఐ ప్రైమ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ బై 4 సో ఇట్ ఈస్ ఐ బై 4 ఆప్షన్ 1 తర్వాత చూడండి 2 slits are made of 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. The fringe width when the light of wavelength lambda is 500 nanometers is used. Fringe width lambda d by d. Lambda d by d. Fringe width apply చేయండి. Straight away form. Straight away formula. 2023 లో అడిగాడు. Okay. So straight away formulas plug in చేసుకొని 1 millimeter meters లో meters అన్ని meters లో కన్వర్ట్ చేసి plug in చేసుకోండి. Then you will get the answer. Okay. So next, in a Young's double slit experiment, the slit separation is twice the wavelength of the light used and the maximum number of interference maximize. Dhana, sir, now replace there. What happened, Dhana? What happened? So d is equal to 2 lambda. About d sin theta is n lambda, 2 lambda is equal to sin theta is equal to n lambda. Lambda cancel, sin theta is equal to n by 2 అవుతుంది. Fine. Sin theta value ఏంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది in between less than equals to 1 ఉంటుంది. So sin theta less than equals to 1 అయితే n by 2 is less than equals to 1 అవుతే n is less than equal to 2 అవుతుంది. సో కండిషన్స్ ఏంటి less than equals to 2 అయితే మనకి plus or minus 2 plus or minus 1 0 ఉంటుంది. plus 2 minus 2 plus 1 minus 1 0. So total 5 అన్న. Total maximum వచ్చేసి 5. The distance for which ray optics becomes a good approximation for an aperture of 0.3 centimeter and light of wavelength 6000 angstroms is. So దీనికి ఒక limiting condition ఉంటుంది which is x is much greater than a square by lambda. I guess this is also called as some Fresnel's distance. There's some separate name for it. So okay, limiting distance ఏమవుతుంది x is approximately equal to a square by lambda అవుతుంది. a ఇచ్చిండు lambda ఇచ్చిండు a square by lambda చేయండి you will get the value of x అన్న around 15 meters వస్తుంది. Okay. లిఖిత క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. So the distance for which ray optics becomes a good approximation for an aperture. So normal ray optics, wave optics ఎప్పుడు వాడాలి అని తెలియడానికి there is some transition condition లేదా limiting condition. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ అపర్చర్ సైజెస్ ఉన్నప్పుడు రే ఆప్టిక్స్ వర్క్స్ గుడ్ లేదా యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు వేవ్ ఆప్టిక్స్ అన్న డిఫ్రాక్షన్ కేసులలో టు అండర్స్టాండ్ వెన్ లైట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్లిట్ ఆర్ అపర్చర్ వచ్చినప్పుడు వాట్ షుడ్ వి యూజ్ అన్నప్పుడు రే ఆప్టిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో అనడానికి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ ఎక్స్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ దే ఏ స్క్వేర్ బై ల్యాండా. సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద అపర్చర్ సైజ్. సో మీరు యూజ్ చేసే హోల్ సైజ్ కానీ ఆ అపర్చర్ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి లెన్స్, ఇట్ కెన్ బి హోల్, ఇట్ కెన్ బి స్లిట్. సో దాని యొక్క అపర్చర్ నాన్న ఓకే ఏ స్క్వేర్ బై ల్యాండా. మరి మీరు యూజ్ చేసే వేవ్ లెంత్. సో వాటి యొక్క రేషియో తీసుకోవాలి ఏ స్క్వేర్ బై ల్యాండా తీసుకుంటే బట్ పర్టికులర్ది ఇస్ ద లిమిటింగ్ కండిషన్.
Next, electromagnetic waves. Now we have weightage of one question. So the amplitude of electric field associated with the light beam of intensity 15 by pi watt per meter square is what? Amplitude enta? Change the question and what is the answer? Three, 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 three. God so very nice saying 3. Shravan is saying 2. Prashant is saying 1. 1, 2, 3. Almost అందరూ ఒక ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. Gayatri is saying 3. Ryder is saying 1. Lavanya is saying 3. It's Lokesh is saying 3, sir. So what can you use, Nana? Amplitude ki. So intensity ఇచ్చాడు. So electromagnetic wave లో ఆ particular wave యొక్క intensity కావాలంటే we have to use 1 by 2 c epsilon naught into e square. Okay. లేదా electric field square. So 1 by 4 pi epsilon naught అనేది వాల్యూ 9 రాసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ తీసుకుని అందులో పెట్టండి. స్పీడ్ వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 300/8 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఇచ్చి మనకి ఏం కావాలి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద amplitude of the electric field. So amplitude of the electric field we need E naught. So E naught value కావాలి. I value already ఇచ్చాడు. I value వచ్చేసి 15 by pi ఇచ్చాడు. So 15 by pi is equals to rest of the equation రాసుకుంటే మీకు E naught వస్తుంది. So E naught square రాసుకోవాలి. Okay. E naught square రాసుకోవాలి which is 60 Newton per coulomb. The dielectric constant of a medium is 8 and its relative permeability is 200. If it's an electromagnetic wave of frequency 100 megahertz travels in this medium, then its wavelength is. ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్లో దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత? Tell. What is the option? Answer 2. Lavanya is saying 1. Chinu is saying 3. Deepika is saying 1, sir. Lokesh is saying 2. Shiva is saying 3. Prashant is saying 1, sir. Lokesh is saying 2, sir. First option, sir. Chinu is saying 3, sir. Dynamic sisters, sir. Option 4. Okay, let's see. So dielectric constant ఇచ్చాడు, మీడియం 8 ఇచ్చాడు, రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే 200. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, 100 ఇచ్చాడు. మనకు దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ కావాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ మీడియం. సో అక్కడ నుంచి మీకు వి వస్తుంది. తర్వాత మీకు యూ కెన్ అప్లై దిస్ నన్ను విచ్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వి బై ల్యాండా. సో వాట్ యూ నీడ్, అక్కడ నుంచి మీకు అప్లై దట్స్ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా ఇస్ వి బై ఎఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే యుల్ గెట్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి ల్యాండా ఇస్ కొస్టిగో V by F చేసుకుంటే you will get the value of lambda. Okay. Next, the efficiency of a bulb of power 60 watts is 16%. The peak value of the electric field produced with electromagnetic radiation from the bulb at a distance of 2 meters from the bulb is. Change.
3, sir. Aniket Jadhav is saying 3. Sir, option 4. Option 2, sir. Lavanya is saying 4, sir, definitely. Okay. Good. సో ఏం రాసుకోవచ్చు P is 60 watts and efficiency అంటే 16/100 రాసుకోండి. పవర్ రేడియేటెడ్ as electromagnetic wave రాసుకోవచ్చు. Radiated power PR is efficiency into power రాసుకోండి. You will get some value which is basically the radiated power. So intensity into radiated power per that area into the per that area is 4 pi r square తీసుకోండి. Then plug in the value. అక్కడ నుంచి మీకు ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది. Now this intensity ఇందులో పెట్టుకోండి. I is 1/2 epsilon naught C E naught square. అందులో ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే మీకు E naught వాల్యూ కావాలి కదా. ఏది కావాలి ఏమడుతున్నాడు? ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో అక్కడ నుంచి ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ వచ్చిన ఇందులో ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు E naught వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మీకు E naught is equal to 12 volt per meter వస్తుంది. ఓకే. A plane electromagnetic wave of electric and magnetic fields E naught and B naught respectively incidents on a surface. If the total energy transferred to the surface in a time of t is u, then the magnitude of the total momentum delivered to the surface for the complete absorption is. చెప్పండి ఇది. What is the answer? Lavanya is saying 2, so definitely. Basha is saying 3. Prashant is saying 2, sir. సో ఏం చేసుకోవచ్చు? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి P is equal to U by C అని రాసుకోవచ్చు. కానీ C is equal to E naught B naught కదండి. బేసికలీ E naught is equal to C B naught. ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, రైమింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి E naught is equal to C B naught. సో ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నప్పుడు C ప్లేస్లో E naught by B naught పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు ఇట్ గోస్ అప్, దెన్ B naught into U by E naught అవుతుంది. సో పవర్ is equal to U B naught by E naught. సో విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Electromagnetic radiation of intensity 0.6 watt per meter square is falling on a black surface. The radiation pressure on the surface is. See, black surface and complete absorption this call. So complete absorption, what is the formula? Apply it. So you get that particular power value, which is intensity by speed of light. So intensity in the 0.6 watt per meter square, speed of light 3 meter per 8 meter per second. So 0.6 by CA, you get the power for complete absorption. So the radiation pressure is equals to P is equals to I by C. General force per area laga, intensity per speed of light. The displacement current through the plates of parallel plate capacitor of capacitance 30 microfarad is 150 microamperes. The capacitor is charged by a source of varying potential at a rate of. Okay. Displacement current mariyu displacement current formula తెలియాలి మీకు. What is displacement current formula? So you can write ID is equal to C times of dV by dt. So capacitance into rate of change of potential. So ID already ichadu, C already ichadu. ID ichadu, C ichadu, you need dV by dt. So dV by dt is equal to ID by C. So you get dV by dt nana. Okay. So next, dual nature of matter, dual nature of radiation matter. Wait, is just one question. Change the work done to accelerate an electron from rest so that it can have a de Broglie wavelength of 6600 angstroms
is nearly how much? What is the answer? First option, sir. Option 3, sir. Sir, option A. Option 1, sir. First option, sir. Okay, Prashant is saying what's first option? Answers మాత్రమే కామెంట్ చేయండి. So work done to accelerate an electron from rest so that it can leave de Broglie wavelength. It can have a de Broglie wavelength of 6000 angstrom Cs. So ఏం రాయొచ్చు, lambda is h by p అని తెలుసు. So the kinetic energy is p square by 2m తెలుసు. కనుక ఇక్కడ నుంచి మీరు p అని రాసుకోవచ్చు. You can write kinetic energy p square by 2m అయితే ఇక్కడ మీరు lambda రాసుకోవచ్చు కదా p. So p is what, h by lambda. ఇక్కడ నుంచి you can write k is equals to p square అంటే h by lambda. h by lambda whole square by 2m. So this becomes what? H square by 2m lambda square, which is basically kinetic energy. So kinetic energy ఏం రాసుకోవచ్చు, h square Planck's constant square by 2 times of mass of electron into wavelength of that particular de Broglie wavelength, which is 6600 angstrom. So 6.6 into 10 to the power minus 7 whole square చేసుకుంటే you will get the kinetic energy value. How much వచ్చిందో 5.56 into 10 to the power minus 25 joules. Next, the de Broglie wavelength of a proton is twice that of the de Broglie wavelength of an alpha particle. The ratio of the kinetic energy is the proton and the alpha particle. So, malli same formula use chesukochu. Kinetic energy K is equal to h square by 2m lambda square. Kabatti ikkada lambda p proton di it is equals to 2 times of lambda of the alpha particle. Appudu kp by k alpha తీసుకుంటే h square by 2mp lambda p square by h square by 2m alpha lambda alpha square. 2 cancel. So the h square cancel. So మనం మిగిలిపోయింది ఏముందన్నా, mass of alpha becomes it is 4 times the mass of alpha particle, it becomes 4 times of mass of proton. So mp cancels, we have 4 lambda alpha square by lambda p square. So lambda p square into the lambda p అనేది it is 2 times of lambda alpha కాబట్టి ఇక్కడ 4 lambda alpha square. So 4 cancel, lambda alpha square cancel, it is 1. So kinetic energy of proton in kinetic energy of alpha particle రెండింటికి ratio వచ్చేసి it is 1. Okay, so it is ratio is 1. Next, the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 120 volts is about. ఎంత చేయండి? Teja is saying 3, sir. Meghna is saying 2, sir. Lavanya is saying 2. Meghna is saying 2.
Varshit Chauhan is saying 2. Siva is saying 2. Okay. Option 2, sir. Okay, let's see. So EV is equal to P square by 2m చేయండి అక్కడ lambda is equal to h by p. P ఏంటిది ఇక్కడ నుంచి? P you can write 2m EV. So P is equal to under root 2m EV. So ఇది తీసుకెళ్ళి P ఇక్కడ పెట్టండి. Lambda is equal to h by p. h by 2m EV. So h Planck's constant value తెలుసు, mass of electron తెలుసు, charge of electron తెలుసు, volt ఇచ్చేసి potential difference ఇచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు? It is 121 volts. So V is equal to 121 plug in చేయండి, you will get lambda value which 0.112 nanometers. Next, in a photoelectric effect or photoelectric experiment, the slope of the graph between the stopping potential along y-axis and the frequency of the incident radiation along the x-axis ఏంటి? చేయండి. What is the answer? In a photoelectric experiment, the slope of the graph drawn between the stopping potential along y-axis and the frequency of incident along the x-axis. So, just photoelectric effect equation రాసుకోండి, then compare it with equation y is equal to mx plus c. అక్కడ నుంచి స్లోప్ ఏం వస్తుందో చూడండి. ఆ m వాల్యూ యొక్క స్లోప్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నాన్న. ఓకే. Three sir, Dorman is saying 3, Prashant Red is saying 3, Manju is gone. Okay, Varshit Chauhan is saying 3. Chalo, Benu is saying hello Anvi anta. Okay, దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు y is equal to mx plus c తో కంపేర్ చేయండి దిస్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ photoelectric ఈక్వేషన్ కదా, దాన్ని మీరు రీప్లేస్ చేసుకోండి బై e అండ్ దెన్ y is equals to mx plus c చేయండి. సో మీరు జస్ట్ m కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు h by m is equal to h by Planck's constant by charge of electron చేసుకుంటే అయిపోతుంది. 6.6 minus 34 by 1.6 minus 19 చేస్తే you will get the value of slope which is 4.125 into 10 by minus 15 joule into second per coulomb. Next, when a photosensitive material is illuminated by photons of energy 3.1 electron volt, the stopping potential of the photoelectron is 1.7 volt. When the same photosensitive material is illuminated with the photons of energy 2.5 electron volt, the stopping potential of the photoelectrons is. Change. The stopping potential of the photoelectron is. What is the answer? Lavanya is saying 3, sir. Aniket Jadhav is saying duration, sir. Duration, we are almost done, inkoka maybe 1 hour. Akash Gaurav is saying 3, sir. Varshit Mannam is saying 1:1.
sorry, 1.1. Charan is saying 3. Varshit Chauhan is saying 3. Renuka is saying 3, sir. Chandrasekhar Reddy saying 3, sir. 3, sir, is correct, sir. Chat box ni chat box lo అస్సలు వాడట్లేదు. ఓకే, సో ఏం చేసి మనం మళ్ళీ we can use photoelectric equation Kmax is h nu minus phi and E Vs is equals to Kmax. So అక్కడ నుంచి you can find Vs అన్న stopping potential. So stopping potential is equals to E minus phi. So Vs, I mean Vs is equals to E minus phi is equals to, then you can find value of phi. So 1.4 electron volt. అక్కడ నుంచి 2.5 minus 1.4 చేయాలి. ఏది with the same photosensitive material is emanated by the photons of energy 2.5 వచ్చినప్పుడు 2.5 minus work function 5 చేస్తే you will get Vs which is 1.1 volts. Option 3. Next, when monochromatic light falls on a photosensitive metal, an electron is emitted with a maximum velocity of 1.6 × 6 meter per second. Find the stopping potential. So same ఇప్పుడు equation వాడొచ్చు మళ్ళీ, and you can find the stopping potential value. Answer ఎంత? What is the answer? చేస్తున్నారు అసలు. లావణ్య saying 2, sir. 1, sir, 2, sir, 1, sir, 1, sir, option 1, sir, option 1, sir. Varshit Chauhan is saying 1, sir. Queen of A is saying 2. 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1. Just Nani is saying 3. So, yep. Stopping potential find out చేయాలి. So EVS is equals to half mv max square kinetic energy max. So ఇక్కడ నుంచి VS అని రాసుకోవచ్చు. We can write mv max square by 2e అని రాసుకోవచ్చు. So stopping potential is equals to mv square max by 2e. So mass of electron into V max already ఇచ్చాడు. So రాసుకుంటే 2 times of charge of electron రాసుకుంటే you will get stopping potential in terms of volts అన్న. 7.2 volts option 1. Okay. Next, in a photoelectric effect experiment, the cathode metal is exposed to light of wavelength 600 nanometers. The maximum kinetic energy of the ejected electron doubles when light of wavelength 400 nanometers is used. The work function of the cathode metal is approximately. So work function find out చేయండి. Phi value. What is the answer?
3, Raghu is saying 3, Lokesh is saying 2, Hero Boy is saying 2, Sir, Lavan is saying 3, Akash is saying 4, Queen of A is saying 3, Varshit Chauhan is saying 3. Okay, let's see. So when K max you hit C by lambda minus 5 చేసుకోవచ్చు. Then you have K2 is equal to 2 times of K1. Our రెండు equations you can kind of hc by lambda minus 5 is equal to 2 times of hc by lambda minus 5 చేసుకోవచ్చు. అక్కడ lambda different ఉంటుంది. Then you can solve for 5 common 5 value. So you'll get 5 is equals to this much value. Solve చేసుకుంటే you'll get 5 value. అంతే కదా. So fundamental equation given into the K2 is equal to 2 times of K1. So double times another 2 times of K1. So you will get 5 value now. సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్లో ఏవైతే లాస్ట్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ ఆటమ్స్ న్యూక్లియై ఆర్ డ్యూయల్ నేచర్ రేడియేషన్ మ్యాటర్లో కానీ మోస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ న్యూమరికల్ సేవ్ అయితే ఉన్నాయి లాస్ట్కి ఫార్ములా వేస్తాం దాని తర్వాత జస్ట్ ఈక్వేషన్ తర్వాత ఏదైతుందో మొత్తం అరిథమెటిక్ అక్కడనే చిన్న చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ లూజ్ యువర్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఆటమ్స్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్ లెట్స్ డిస్కస్ ద రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ సెకండ్ లైన్ ఇన్ బామర్ series and the first line in Lyman series of hydrogen atom is what? చేయండి ఇది చేయండి. I'll just bring my coffee. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఆన్సర్స్ కనిపిస్తలే నాకు 3 sir queen of A saying 3 1 sir 1 sir 1 or 2 or 3 or 4 Pavani what happened
సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ బాంబర్ అన్నాడు అంటే N2 is equal to 4 to 2 Lyman Bomber Bastion. So Lyman Bomber. So Bomber చూసుకున్న Bomber లో it comes from the landing is 2. Lyman లో landing is 1. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి రేషియో వేరియన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ బాంబర్. సో సెకండ్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి N2 is equal to 3 అవుతుంది. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి N2 is equal to 4. సో డన్ ఇస్ కరెక్ట్. N2 is equal to 4, N2 is equal to 1. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇన్ బాంబర్ సిరీస్ అండ్ ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్. ఫస్ట్ లైన్ అంటే ల్యాండింగ్ 1 అయితే ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి N2 is equal to 2. ఒకవేళ సెకండ్ లైన్ అని ఉంటే గిట్ట అప్పుడు N2 is equal to 3 అయ్యేది. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్. దెన్ యూజ్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా, రెడ్బర్గ్స్ ఫార్ములా. సో సెకండ్ లైన్ బాంబర్ లైన్కి వాడండి, తర్వాత ఫస్ట్ లైమన్ లైన్కి వాడండి. దెన్ యూ టేక్ రేషియో ఆఫ్ లాంబ్డా బి బై లాంబ్డా ఎల్, బాంబర్ బై లైమన్ రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్. సో యూ గెట్ 4:1. సో ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్, the potential energy of an electron in an orbit of hydrogen atom is minus 6.8 electron volts. The de Broglie wavelength of the electron in this orbit is. So de Broglie wavelength formula తెలుసు కదా, proton ki electron ki you can use direct formulas ఉంటాయి. So you can apply those formulas and just solve it fast అయిపోవడానికి. Yep, what is the answer? What is the answer? 2 sir, 3 sir, 2, Hero Boy saying 3. Three sir, Gayatri saying 3. 3 sir, 2 or 3 and under almost. So let's see. So de Broglie wavelength ఏం తీసుకోవచ్చు, you can take first hydrogen atom UN అప్లై చేయండి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా, ఎంత ఇచ్చాడు, UN is equals to minus 12, 27.2 by n square is equals to EV. సో ఇక్కడ నుంచి n is equal to 2 వస్తుంది. దెన్ అప్లై de Broglie కండిషన్ 2 pi r is equal to n lambda. ఓకే, దెన్ అక్కడ నుంచి you will get lambda value అన్న, which is n ఎంత 2 కదా, 2 పెట్టేసుకోండి, you get 2 lambda. 2 pi Rn. Rn అంటే radius of the nth orbit. N square అంటే 2 square, 4 R0. So 4 R0 ఇక్కడ plug in చేయండి. So 2 pi 4 R0 is 2 lambda. 2 cancel becomes 4 pi R0. 4 pi R0, which is option 2. Okay. In hydrogen atom, sir, is this only for EAPCET? Yes, no, this is only for EAPCET. And Devil Gamer, I remember you, Devil Gamer. In hydrogen atom, the frequency of the photon emitted when an electron jumps from second orbit to first orbit is f. The frequency of the photon emitted when the electron jumps from third excited state to first excited state is. Cheyanడి, what is the answer? Think వచ్చాడు, hello అంట. Answer, frequency of the photon emitted from third excited state to first excited state jump అయినప్పుడు. Hero Boy is saying 1. Varshit Chauhan is saying 2.
Yes, devil gamer. Yes, absolutely. Two, sir. Two, sir. Two, two, two. Sai Reddy is saying two. Queen of A is saying two. Okay. So hydrogen atom like H nu is equal to 13.6 by 1 by NF square minus 1 by Ni square తీసుకోండి 2 to 1 అన్నాడు కాబట్టి you can just plug in the values, so it becomes 1 by 4, 1 minus 1 by 4, so అక్కడ నుంచి 3 by 4 అవుతుంది, multiply చేయండి. సో థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అయితే Ni is equal to 4, ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ NF is equal to 2, సో అవి ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోండి, you'll get H nu prime వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన H nu prime, ఇక్కడ వచ్చిన H nu రెండింటికి రేషియో తీసుకోండి, H nu prime by H nu, you'll get nu prime, basically frequency prime is equals to F by 4 వస్తుంది. Okay, so the option is 2 nana. The ratio of centripetal accelerations of the electron in two successive orbits of hydrogen is 81:16. Due to a transition between these two states, the angular momentum of these electrons changes by. Chain, what is this? Tin, 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 tin. Tinku, what is the answer? Sai Krishna is saying 2. Hero Boy is saying 4, sir. Raghu is saying 2. Stark is saying C. Hero Boy is saying 4, sir, 4, sir, 4. Stark is saying C, sir. C, sir. Yes, sir. No, sir. Sir. టూ చెప్తున్నా, బి చెప్తున్నారు, 3 చెప్తున్నారు, 4 చెప్తున్నారు, 2, 3, 4 ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. కన్సిస్టెంట్గా వస్తలేదు ఎవరిది. ఇంకెవరైనా ఒకరు 1 పెడితే 1, 2, 3, 4 అయిపోతుంది. ఓకే, సో రేషియో ఆఫ్ సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టూ సక్సెసివ్ ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంది, దానిలో ఉన్న 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్స్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ టు బి 81:16. డ్యూ టు ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్టేట్స్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ చేంజెస్ బై. సో acceleration, centripetal acceleration is proportional to 1 by n to the power 4. So n2 by n1 ఏం రాసేస్తే అక్కడ నుంచి you get 3:2. సో సక్సెసివ్ ఆర్బిట్స్ ఏంటి, n1 is equal to 2, n2 is equal to 3. అక్కడ నుంచి యాంగులర్ మొమెంటం ln ఏం చేయొచ్చు, nh by 2 pi. సో డిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు l3 minus l2. సో 3h by 2 pi minus 2h by 2 pi is h by 2 pi. So change in l is equal to h by 2 pi. Option 3. Next, a photon released by the transition of electron from second excited state to ground state of hydrogen atom is incident on the surface of a metal of work function 3.1 electron volts. The de Broglie wavelength of the most energetic electron emitted from that metal surface is nearly. So what you can do, second excited state ante 3 to 1. So energy of the photon, అక్కడ gamma అని రాసింది, ఈ gamma అంటే basically photon. The energy of the photon is equals to 13.6 minus 1 minus 1 by 9 చేసే 12.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్స్ ఏం చేసుకోవచ్చు, ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ ఫోటాన్ అనేది వర్క్ ఫంక్షన్ చేసుకుంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 3.1 ఇచ్చాడు. సో ఇట్ బికమ్స్ 9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అక్కడ నుంచి లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ రాసుకోవచ్చు, 12.27 బై అండ్ రూట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాసుకోవచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, k max 9 వచ్చింది. సో రూట్ 9 అంటే 3, 12.27 by 3 becomes 4 angstrom. So lambda is equals to
4 angstroms. Done. Next, if an electron is moving in the 4th orbit of hydrogen atom, then the angular momentum of the electron is SI units is. If an electron is moving in the 4th orbit of the hydrogen atom, then the angular momentum of the electron in SI units is. Angular momentum enta. LH, you can use Bohr quantization condition. Ln is equal to nh by 2 pi. So, in the 4th orbit, so 4h by 2 pi, 2 to the 4, 2h by pi. 2h by pi. Straight away, formula based question. A monochromatic radiation of wavelength lambda is incident on a hydrogen sample in ground state. The sample subsequently emits radiation of 6 different wavelengths and the value of lambda is. Change. What is the answer? Akshita Gaud is saying 2. Okay, the previous question is yeah, this question is cheyandi. Hero boy is saying 1, sir. Next guy 3 is saying 1. Tinku is saying 1. Lavanya is saying 2. So, number of spectral lines condition into the n is equal to n times of n minus 1 by 2. So, n is equal to 4 n capital N is equal to 6 తీసుకోండి. Okay. ఎందుకంటే 6 difference wavelengths అన్నాడు. So, energy రాసుకోవచ్చు 13.6 minus 1 minus 1 by 4 square. So, 1 minus 1 by 16 అంటే 15 by 16. So, lambda కూడా ఏం రాసుకోవచ్చు hc by e అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే since e is equal to h nu కదా. And nu is ఎంతైతే hc by lambda. So, lambda పంపించేసి hc by e తీసుకున్నాను నేను. So, you get lambda value. Okay, next is hydrogen atom in the ground state absorbs delta E amount of energy. If the orbital angular momentum of the electron is increased by h by 2 pi, then the magnitude of change in E is what? Three, sir. 2, sir. Varshit Manam, hi, sir. What is the answer, Varshit Manam? Hero boy is saying 3, sir. Lavanya is saying 3. Sai Reddy is saying 1. Varshit Manam is saying 1. Okay. So, ఏంటిది hydrogen atom in the ground state absorbs. So, ground state లో ఉన్న energy ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే delta E amount of energy. If the orbital angular momentum of the electron is increased by h by 2 pi, అప్పుడు magnitude of delta E కావాలి. So, basically you do change in L అన్న. Change in L వచ్చేసి h by 2 pi. So, transition ఏంటిది n is equal to 1 to 2. So, delta E తీసుకోండి which is 13.6 into 1 minus 1 by ఎంత n వచ్చేసి 2 అన్న. So, 2 square. So, 1 minus 1 by 4 వచ్చేసి it is delta E is equal to 10.2 electron volt. Okay na? So, delta L nunchi you will get h by 2 pi, then delta E is equal to 10.2 electron volts. Next, we'll discuss nuclei weightage. Two questions of nuclei nunchi. Kind of formula based questions direct ga. So, let's see if the ratio of the mass numbers of the two nuclei is 27 is to 125, then the ratio of their surface area is. Ratio of their surface area is. Em chestaru? So, mass numbers ratio ఇచ్చాడు. Nucleus radius relation కావాలి which is r naught into 8 to the power 1 by 3. Surface area S వచ్చేసి it is proportional to
a to the power 2 by 3. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ ఏరియా s is proportional to r square మరియు s is proportional to r square. కానీ r ఏంటిది? r is proportional to a to the power 1 by 3. r is proportional to a to the power 1 by 3. అప్పుడు r స్క్వేర్ అయితే s is proportional to a to the power 2 by 3. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు? a1 is to a2 ఇచ్చాడు, మీరేంది s1 is to s2 ఫైండ్ చేయాలి. సో s1 by s2 is equals to a1 by a2 whole to the power 2 by 3. a1 by a2 is equals to a1 by a2 is 27 is to 125. సో 27 125 ని 3 క్యూబ్ మరియు 5 క్యూబ్ అని రాసుకోండి. క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 3 స్క్వేర్ బై 5 స్క్వేర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ 9 by 25 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ 9 is to 25. Option 2. Next, an element consists of mixture of 3 isotopes A, B, C of masses m1, m2 and m3 respectively. If the relative abundances of the 3 isotopes A, B, C is in the ratio 2:3:5, then the average mass of the element is. So దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటే డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, which is average atomic mass is equal to weighted mean. So summation of all m times of abundances by summation of abundance చేయండి. Summation of all m times of abundances. So ratio of abundances in 2:3:5. So 2 times of m1 plus 3 times of m2 by 5 times of m3 divided by 2 plus 3 plus 5 చేయండి. So you'll get 2m1 plus 3m2 by 5m3 divided by 10. You get 0.2 m1 plus 0.3 m2 plus 0.5 m3. Okay. The mass number and the volume of a nucleus is m and v respectively. If the mass number is increased to 2m, then the volume is changed to. Then the volume is changed to. So in H you can take mali same R is to R naught into e to the power 1 by 3. Volume of the nucleus into it is proportional to 4 by 3 pi r cube. So volume అనేది r cube కి proportional అయితే r అనేది a to the power 1 by 3 proportional అయితే volume is proportional to a. So మీకు a is equal to m అయితే v prime to v అవుతుంది. It is just 2 times of initial volume. Next, if the number of uranium nuclei required per hour to produce power of 64 kilowatt is 7.2 per 8, then the energy released per fission is. So energy released per fission into the E is equals to P into T చేయండి. E is equal to P into T. So P ఇచ్చాడు, time T ఇచ్చాడు, 1 hour ఇచ్చాడు. 1 hour అంటే 3600 seconds. So into అది చేయండి, you will get energy. తర్వాత per hour అన్నాడు కాబట్టి ఇది డివైడెడ్ బై నెంబర్ అయ్యండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషన్స్ ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషన్స్ వచ్చేసి it is 7.2. So energy divided by 7.2 చేయండి. 7.2 by 18 చేస్తే you will get the energy per fission. కావాల్సింది అదేనా? Then the energy released per fission వచ్చేసి 0.32 per minus 10 joules. Option 3. Okay. The operation of a nuclear reactor is said to be critical. Is said to be critical when the value of neutron multiplication factor is when k is equals to 1. ఎందుకంటే k is equals to 1 దగ్గర మనకి క్రిటికల్ కండిషన్ వస్తుంది. k is greater than 1 అంటే సూపర్ క్రిటికల్, k is less than 1 అంటే సబ్ క్రిటికల్. సో greater than 1 లో రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్ rapidly, creation dies out. Less than 1 లో, సో k is equals to 1 ఉంటే it will be a controlled chain reaction. Okay, done. Next, what is the binding energy whose atomic mass is this? Mass of proton ఇచ్చాడు, mass of neutron ఇచ్చాడు. సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ TDS క్వశ్చన్, బట్ ఈజీ. TDS అంటే ఈజీగా కానీ చేయడానికి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్లో టైం పడుతుంది. సో యూ ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూస్. సో సిలికాన్ ఇచ్చాడు, Z into 14, atomic mass number అంతా A is equals to 29. So N is equals to number of neutrons, A minus Z and you get 15. So mass of the separated nucleons into 14 times the mass of proton plus 15 times the mass of neutrons. So value చేస్తే you will get the total mass of separated nucleons. అక్కడ నుంచి యాక్చువల్ మాస్ ఇచ్చాడు. దెన్ ద డిఫెక్ట్, మాస్ డిఫెక్ట్ ఏమొస్తుంది? డెల్టా M is equals to ప్రీవియస్ ఎంత వచ్చిందో దాని మైనస్ ఇది చేయండి, చేస్తే విల్ గెట్ ద డెల్టా M. అక్కడ నుంచి బైండింగ్ ఎనర్జీ డెల్టా M into 931.1 931.5 చేయాలి. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. సో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో హియర్ ఇట్ విల్ బి 237.84 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఆప్షన్ 1 డన్. So next, a radioactive nucleus can decay by two different processes. The half-lives for the first and second decay processes are.
half life ఇచ్చాడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డీకే ప్రాసెస్ ది. దెన్ ద ఎఫెక్టివ్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఎఫెక్టివ్ హాఫ్ లైఫ్ అంటే 1/t ఈక్వల్స్ టు తీసేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ 1/t ఎఫెక్టివ్ తీసుకోవచ్చు 1/t1 ప్లస్ 1/t2. సో T1 T2 ఇచ్చాడు. సో వాటి యొక్క T ఎఫెక్టివ్ తీసేసుకోవచ్చు 1/t1 ప్లస్ 1/t2 సమ్మేషన్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇన్వర్స్ చేస్తే యూ గెట్ T ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ 4762 years. Okay, done. Next, semiconductors, weightage, 2 questions. So semiconductors మరియు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సింపుల్గానే ఉంటాయి, బట్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ దగ్గరనే మనం సిలీ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జస్ట్ కీప్ దట్ an eye. So an electron in region of p-n junction moves towards the junction with a speed of 500 meter per second. If the barrier potential of the junction is 0.45 volt, then the speed with which the electron enters the p region after the penetration to the barrier is. So basically చూసి చెప్పేసి యాక్చువల్లీ. సో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ విత్ 5 into 10 to the power 5 meter per second. ఓకేనా, moves towards the junction with that speed. Okay. If the barrier potential of the junction is 4.45 volt, then the speed with which the electron enters the p region after penetration. After penetration అంటే దాని యొక్క వెలాసిటీ తగ్గిపోవాలి, or దాని స్పీడ్ తగ్గిపోవాలి. సో 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ సీ what is the option that is less than 5, it is 4 or 3. ఓకే, కాబట్టి మీకు it should be less than 5. సో చూసుకుంటే kinetic energy initial is equals to half mv square చేసుకోండి, potential energy u is equals to e into ev చేయండి. సో k final k minus k initial to minus u. సో అక్కడ నుంచి k final ki minus u చేసుకోండి. సో దాన్ని మీరు k final half mv square తో ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుందో దాన్ని మీరు half mv f square తో ఈక్వేట్ చేసుకుంటే you will get v final which will be equal to under root of 2k fm by m. ఓకే, సో ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ వెలాసిటీ వస్తుంది విచ్ ఇస్ 3 into 10 power 5 meter per second. సో ఒక రకంగా ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నైదర్ ఆప్షన్ 2 nor ఆప్షన్ 4. ఇట్ షుడ్ బి either 3 or 2, ఆప్షన్ 1 or ఆప్షన్ 3 అయి ఉండాలి. సో సాల్వ్ చేస్తే యు గెట్ 3 into 10 power 5 meter per second which is option 1. Next, a p-n junction is fabricated from semiconductor with a band gap of 2.8 electron volt. What approximate wavelength it cannot detect? So general p-n junctions ని మీరు ఫార్మ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p టైప్ మెటీరియల్ n టైప్ మెటీరియల్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఫ్యూజ్ దెమ్ టుగెదర్, హీట్ సప్లై చేయాలి. హీట్ సప్లై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ జంక్షన్ దగ్గర దే కైండ్ ఆఫ్ మెల్ట్ అండ్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్. సో వాట్ యూ గెట్ ఫైనలీ ఈజ్ అ p-n junction. తర్వాత వాటికి మెటాలిక్ కాంటాక్ట్స్ అటాచ్ చేస్తే అండ్ ఐదర్ సైడ్ యూ గెట్ p-n junction diode. సో ఫైన్. సో a p-n junction is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 electron volts. What approximate wavelength it cannot detect? So cutoff wavelength తీసుకోవచ్చు, Eg is equal to hc by lambda. సో మనకు కావాల్సింది lambda కాబట్టి lambda is equal to hc by Eg వేసుకోండి, you will get the lambda value. Eg is the band gap energy. Next, when a Zener diode is used as a regulator with Zener voltage 10 volts, nearly 5 times the load current passes through Zener diode. So nearly 5 times the load current passes through the Zener diode. What should be the series resistance for the Zener diode if load resistance is 2 kilo ohms and the unregulated voltage is 16 volts? So ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది? VZ ఇచ్చాడు, Vin ఇచ్చాడు, RL ఇచ్చాడు, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, Zener diode కరెంట్ అనేది 5 times of the load current అన్నాడు. సో మనకి లోడ్ కరెంట్ కావాలి విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు VZ by RL. అక్కడ నుంచి మీకు IL వస్తుంది ఇంటూ 5 చేస్తే 25 times 10 - 3 అనేది మీ IZ కరెంట్. సో Zener diode లో ఉండే కరెంట్. టోటల్ కరెంట్ టు ద రెసిస్టర్ ఏం తీసుకోవచ్చప్పుడు, లోడ్ ప్లస్ జెడ్ తీసుకోవచ్చు. జీనర్ కరెంట్ ప్లస్ లోడ్ కరెంట్, యూ విల్ గెట్ టోటల్ ఐ కరెంట్ టు ద రెసిస్టర్. అక్కడ నుంచి మనకి ఈ రెసిస్టర్ పొటెన్షియల్ ఏంటి, విఆర్ విఇన్ మైనస్ విజెడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 6 volts. మనకి ఆర్ ఇస్ వి బై ఐ చేయండి. సో వి ఎంత యూ గెట్ 6 volts, ఇక్కడ నుంచి ఐ ఎంత యూ గెట్ 30 into 10 - 3 amps. సో 6 by 30 into 10 - 3 చేస్తే యూ గెట్ 200 ohms is the resistance value. Okay. If the output of NAND gate is given as an input to the NOT gate, the resultant gate is. So NAND gate అంటే ఏంటిది, A dot A and B whole complement. కామెంట్స్ ఇంత ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. A and B whole complement. సో దీన్ని మీరు నాట్ గేట్కి ఇస్తే A dot B whole complement అవుతుంది which will become then normal A and B. Basically AND gate అయిపోతుంది. Then next, communication systems, one question.
Okay. If the frequencies of the carrier wave and the message signal are 1 megahertz and 28 kilohertz respectively, then the frequencies of the side bands are. So side bands ante upper మరియు lower untadi. So you just have to do plus and minus for the both of these. Okay, ఒకదానికి ప్లస్ చేయాలి అప్పర్ దానికి, ఇంకో దానికి మైనస్ చేయాలి. You get the two frequencies. చేయండి, what is the answer? Anwa Crust. Hi sir. Hello Nana. Comment, what is answer? సో amplitude modulation side band frequency వచ్చేసి అప్పర్ మరియు లోవర్. సో అప్పర్కి జస్ట్ యాడ్ క్యారియర్ ప్లస్ మెసేజ్, లోవర్కి క్యారియర్ మైనస్ మెసేజ్ చేయండి. క్యారియర్ మరియు మెసేజ్ ఉంది, యూఎస్బీస్కి వచ్చి జస్ట్ యాడ్ చేయండి, ఇంకోటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే, సో యూ గెట్ 1028 కిలోహెర్ట్జ్. ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్, an amplitude modulated wave is represented by this in the modulation indexes. So మీకు జనరల్ amplitude modulation wave format తెలియాలి. Oh my god, comments are just loading and moving fast. ఓకే, సో మీరు దీంతో నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ వస్తుంది, m is equals to 0.6 వస్తుంది. ఓకే, సో మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ is equals to 0.6. సో the modulation index is 0.6, option 4. Next, the transmitting antenna placed at the top of a tower has a height of 45 meters from the ground. The distance between the receiving and the transmitting antenna is 40 kilometers and the radius of the earth is 6,400 kilometers. The minimum height at which the receiving antenna is to be placed for satisfactory communications in LOS. LOS అంటే loss of signal కాదు, LOS అంటే line of sight. So you have a transmitter, you have a receiver. Okay, so transmitting antenna, you have a receiving antenna. So దీనిలో ఇక్కడ మీకు height of transmitter ఉంటుంది, ఇక్కడ height of receiver ఉంటుంది. Okay, then this is line of sight distance D. మరియు ఇందులో you have radius of earth which is R. Okay, so this is one distance, this is other distance. తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, the minimum height at which the receiving antenna. సో రిసీవింగ్ యాంటెనా యొక్క హైట్ కావాలి, విచ్ ఇస్ విస్ హెచ్ఆర్ కావాలి. సో దీనికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వి హ్యావ్ D is equals to under root of 2R H1 plus under root of 2R H2. మనకు కావాల్సింది H2 వాల్యూ. ఓకేనా, ఎందుకంటే D వాల్యూ ఇచ్చేసిన ఆల్రెడీ 40 ఈజ్ under root of 2 times of radius of earth 6,400 kilometers. 6,400 kilometers. H1 ఆల్రెడీ ఇచ్చిండు 0.045 which is 45 meters అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ H2. సో H2 comes out to be 20 meters. Okay, the minimum height at which the receiving antenna is to be placed for satisfactory communications in line of sight made is 20 meters. Done. Next, a carrier wave of peak voltage is 12 volt is used to transmit a signal if the modulation index is 75%, at the 0.75 m, the peak voltage in the modulating signal is. So, cheyandi, what is the answer? So the peak voltage of the modulating signal is what? So modulation index into the VM is equal to VM by VC తీసుకోండి. సో అక్కడ నుంచి VM is equal to M into VC చేయండి, 0.75 into 12 చేస్తే you get 9 volts. So these are the kind of model questions ఏం కాదు, ఇవన్నీ PYQs, previous year questions of all the chapters from 16 to 30. సో మనం ఆల్రెడీ పార్ట్ 1లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి 15th చాప్టర్ వరకు డిస్కస్ చేసాం, రైట్? యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి వేవ్స్ వరకు. దెన్ వి స్టార్టెడ్ విత్ టుడేస్ క్లాస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి వి కంప్లీట్ టిల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద PYQs కూడా చేయాలి. ఒకసారి మీకు చేసే టైం మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ఉండదు, కానీ ముందర పెట్టుకొని జస్ట్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ పక్కన పెట్టుకొని జస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటూ పోండి. ఓకేనా, ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఫార్ములా మీ మైండ్లో అనుకోండి, తర్వాత సొల్యూషన్ చూడండి, కరెక్ట్నా కదా అని జస్ట్ టాలీ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి. అట్లయితే ఏంటంటే యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ కవర్, గట్టి కూర్చుంటే యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద PYQs అట్లీస్ట్ పాస్ట్ 3-4 years అని చూసుకోండి.
లేదా ఫస్ట్ అయితే పాస్ట్ 3 ఇయర్స్ చూడండి, లేదా 2 ఇయర్స్ చూడండి. దెన్ టైం ఉంటే అప్పుడు 3, 4, 5 ఇయర్స్ పోండి. ఓకేనా? డన్. సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్ కదా. మై నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ మండే. మండే రోజు ఉంది ప్రిడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, లైక్ ఇంకా వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి, అంటే ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎలాంటి టాపిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్లా షార్ట్గా ఎలా చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వీ షుడ్ ఫాలో, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. సో మంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అండ్ ఒకటే పెట్టుకోండి మైండ్లో, మా అంటే ఏమవుతుంది అని జస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకోండి, ఏం కాదు, ఆ యాటిట్యూడ్తో ఉండండి. ఓకే ఉంటే సో దట్ మీరు టెన్షన్ పడరు, స్ట్రెస్ తీసుకోరు. స్ట్రెస్లో ఏమైతుందంటే మీకు వచ్చిన బేసిక్ ఫార్ములాస్ కూడా తప్పు రాస్తారు. ఓకేనా? స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, భయం ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఇంకా ఉన్న ఫార్ములాస్ కూడా పోతాయి మైండ్లోకి వెళ్ళి. సో జస్ట్ చిల్ పిల్, ఏమన్నా కానీ ఏదైతే అది అన్నట్టు కూర్చోండి. సో అట్లుంటే ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఏంటిది? ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్న మంచిగా గుర్తుంటాయి, ఉన్న కీ కాన్సెప్ట్స్, ఉన్న ఫండమెంటల్ నెమోనిక్స్ కానీ, ఫార్ములాస్ కానీ, ఓకే ఈక్వేషన్స్ కానీ గుర్తుంటాయి. ఓకే, సో just chill pill, it's fine. So that's it enough for today's class. So be curious, keep learning. This is Srikar signing off.